Sanibonani. Ngiyethemba niyaphila namhlanje sizokhuluma ngama-crash. So kunabantu engibalindile la abazongena manje sizokhuluma ngama-crash kuphela. Ukuthi yini Vangasali, yini i-national campaign yaka-Department of Basic Education ekhuluma ngama-crash nokurejistwa kwama-crash nokuthi yindaba kubalulekile. So ngizoba-check-a nje ukuthi bangenile yini. So yeah, ngicela mangabe sebefikile abantu babhale igama lendawo yabo negama le-crash. Umuntu athathe igama le-crash yakhe khona ngizokwazi ukubona ukuthi obani abakhona. Bonke abantu abanama-crash esivumelene nabo namhlanje ukuthi sizophendulana malungana neVangasali. Ngicela ukuthi ubhale igama le-crash yakho ukuthi yini igama le-crash yakho. Igama le-preschool. Ngiyathemba seniyakwazi ukubhala manje sinufundile uTikTok usuku lonke namhlanje. Ngicela umuntu abhale igama le-crash yakhe. Hi Charmaine. Hi Charmaine. Charmaine wase-crash yini now? Uphuma kulabantu base-forum yala eGauteng. Uma ula une-preschool njengokwesicelo senu, ngicela ukuthi ucommente ngegama le-crash, igama le-crash yakho. Sikhuluma ngama-crash namhlanje, asikhulumi ngezinye izinto, sikhuluma ngama-crash, ngama-preschool, ECD centers, ECD services. Mawula uphuma e-crash, ngicela ubhale igama le-crash yakho. Kamo, hello, welcome. Bantu basema-crash nikhona yini? Kamo, hi, unjani? Ngicela ukuthi ubhale igama le-preschool yakho mangabe uphuma kwi-preschool lana.
Ngoba i-live yethu yokuqala nabantu basema preschool yazi ukuthi nje ngizokwehlisa umoya kancane ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe nisabheklisha nokungena. Angithi at least nawazi ucomment, so ngicela ukuthi uma ula uphuma preschool ngicela ubhale igama le-crash yakho. Bese ngizon-invite. Mangabe ngokusendele i-invite wena esayidini lakho uya-accept. Okay, uzokwazi ukuthi ukhulume ubuze umbuzo. Okay, so Kamo ngizokusendela i-invite, then wena uzoyi-accepta bese siyakwazi ukuthi sikhulume. Yabo? Okay. Okay, Corals Early Learning Center. Okay. Uyayibona i-invite? Ngabe uyayibona yini i-invite Kamo? Okay, I'll send you the invite again. Liyabona lapha ezansi la kukhona khona noma comment noma guest. Wena uyayibona into ebhalwe guest or multi guest or into engathi abantu abawu-2. I-invite ngiyisendile Kamo. Bazalwane, nikhona yini abantu basema-crash? Commentani phela ngamagama ama-crash wenu. Khona ngizokwazi ukuthi nginabantu aba-right yini kule live. Namhlanje ngithi sikhuluma ngevangasali. Okay, so if uyayibona i-multi guest, cinezela kuyona ke u-multi guest. Then uzovela invite la ngakumina, then mina ngizoku-accepta ke. Kama uphinde ngayithumela futhi invite kuwena. Hi Nombuso, hello. Hi Foxtrot. How's it? Unjani? Today it's a struggle and a half. Kodwa ke asilindi. Ngomthetho angithi asiqali phansi bazalwane today. Angithi sesiyazi ngezinye izinto. Unless kukhona umuntu ophuma kwi-forum ongazi lutho ngevangasali. Mhlambe ngingaqala ngomchazela. But ake silinde manje, okay?
Kamo awungeni for ukubuza. Okay, lusemanzi uthi bayastrugglisha la egroupini. Okay. Okay, mhlambe while sisalindile abantu abastrugglishayo ukungena like qala kancane ngichaza ukuthi yini ivangasali, so iqale nini ngobani. So ivangasali it's igama lesitsonga elisho ukuthi like bangasali. So mina ngilibiza ngesiZulu mangithi Vangasali, so it's Bangasali. Okay, igama le campaign iqale ngo-July 2020 ngesikhathi siba ne-COVID, emva kokuthi u-social development engakwazanga ukuthi identify iy'ngane zonke ezikhona eSouth Africa, ngoba ngithi ngesikhathi siba ne-pandemic ama-crash engasakwazi ukuya ema-office ayoklemela for iy'ngane kuyokwenziwa yonke into. So kwalonjwa i-campaign-ke manje ebizwa ngeBangasali. Inhloso yale campaign ukuthi si-identify zonke iy'ngane ezikhona eSouth Africa ezi-between 0 kuya ku-5 years. 0 to 5 years, it's leyo into ebizwa ngo-early years, wama-early childhood development centers. So yonke i-crash ekhona fanele yonke i-crash ibe registered. Ukuthi i-crash i-registered kusho ukuthi i-crash ivisithiwe u-social worker wama-crash wangakini, yavisithwa ya-inspector nawo u-environmental health inspector, environmental health practitioner from umasipala oseduze kwakho. Bobabili u-ECD social worker no-environmental health practitioner bazokhipha ucwaningo noma i-report ezobe isho ukuthi ngabe indawo yakho ikulungele ukuhlala abantwana noma ayikulungele ukuhlala abantwana. Iy'tifiketi-ke zinama gama abizwa ngazo-ke. So lesi certificate leso uzosithola emva kocwaningo noma lohlolo lwenkulisa yakho ibizwa nge-partial care certificate. Partial care certificate uyayithola iba valid kusuka mhlambe u-2 years, 3 years noma 5 years. Emva kwaleso sikhathi fanele uphinde uregister futhi, uphinde indawo yakho ihlolwe, bephinde bekhiphe i-report ukuthi indawo yakho isafana yini, noma mhlambe uthuthukisile, mhlambe wakhanda elinye iklasi, mhlambe wafaka amanye amafastela, mhlambe wa-eda izinto ey'thize. So fanele ukuthi indawo yakho ihlezi icheckiwe. Okay, so ivangasali-ke inhloso yayo uku-register wonke ama-crash akhona. So njengoba siku-register ama-crash, sisebenza ngomthetho obizwa ngokuthi i-Children's Act. I-Children's Act ithi yini i-crash? I-crash iyo yonke indawo enabantwana abawu-6 and more, lapho abantwana banakekelwa khona on behalf of abazali, and leyo ndawo ngomthetho by law that place has to be registered as a partial care facility. So kusho ukuthi leyo ndawo fanele ukuthi ibe registered as i-partial care facility. Kusho umthetho, akusho nomusa, akusho Nelson Mandela Foundation, akusho impande, kusho i-Children's Act. So ngesingisi kafushane, a partial care facility is any place that keeps 6 or more children on behalf of parents at any given time of the day, and by law that place has to be registered
as a partial care facility. So akushiwo ukuthi i-creche esemkhukhwini or i-creche ese-garage or i-creche eku-Rondaville or i-creche ese-normal building structure or i-creche ekwi-park home or i-creche ekwi-container classroom. As long as leyo ndawo ina 6 and more wabantwana, fanele ukuthi ibe registered, whether isemakhaya, whether iselokishini, whether ise-Sandton or whether ise-Gugulethu. Leyo ndawo fanele ukuthi ibe registered as a partial care facility by law. So ukuregister kwe-creche ku-free of charge. Free of charge. Awukhokhi lutho ukuthi ubhalise inkulisa yakho. Ngaphambi kuka-April walonyaka, ama-creche ebe-managwa noma ebelawulwa u-social development. Kodwa kuthe ngokusuka ngomhla ka-1 April kulonyaka, emva kosimemezelo esakhishwa ungqongqoshe ukuthi ama-creche fanele esuke ka-social development kwezosonhlalakahle angene ngaphansi kwa-Department of Basic Education. Nakanjalo-ke ngo-April wenzekile-ke lokho, ama-social worker asukile lawa ade sebenza nama-creche asuka kwa-social development eza kwa-Department of Basic Education. So manje sesi under basic education. Wonke umuntu one-creche awusayi manje mase kuma-social worker kwa-social development. Sekufanele ukuthi uqonde kwa-basic education. La ama-social worker kade sebenzela khona amuvile including ama-office. So ngeke usalithola i-social worker lase-creche endaweni yakwa-social development. Usuzolithola kwa-Department of Basic Education. Okay? Bashintshe i-department nokumanage kwayo. Noma ngabe kade une-creche ifandiwe, ama-claim wakho awusawenzi kwa-social development, usuka wenza kwa-Department of Basic Education. Okay. So, yeah, uvangasali lo in a nutshell ukuthi yini uvangasali. So ke esinye izathu sokuthi kube khona ivangasali ukuthi kubonakala ukuthi ama-creche amaningi akhona eSouth Africa nomthetho esinawo obhekela ama-creche okuyiyona i-Children's Act awusebenzeli i-majority yabantu abaningi abahlala la eSouth Africa. Okusho ukuthi izinto ezifunakalayo ngokomthetho esinawo njengamanje wawudalwela ukuthi ungabafaki abantu abaningi or awusebenzeli i-majority yabantu. Ngenza isibonelo, ama-creche awakwazi ukuthi abhaliseke noma registeke emva kokuthi ehloliwe u-social worker no-environmental health babuya nama-report ukuthi hayi le creche ayikho right structure, asikho right, ayinawo ama-toilet alingene, ayinawo ama-toilet afana ney'ngane, ngoba kukhona uhlu lwezinto okufanele ukuthi i-creche mangabe ihlolwa ilimithe noma ikwazi ukuthi ithole esazisanzimezulu emadoda. Okay, ukwazi ukuthi uma ngabe kubhekwa asithi mhlambe kuzongena ekitchen. Ekitchen kuyabhekwa izinto zakhona ukuthi mangabe upheka ekitchen, ikitchen lakho linjani? Ikitchen lakho indawo zasekitchen, amatafula la uphekela khona, izinto zokudlela ziyawasheka yini kalula? Bakujaja kanjalo ngayo yonke into. Mawunobhimu bayabheka ukuthi ubhimu wakho ulayiniwe yini ngokwemthetho nama-bylaws ukuthi ikwazi ukuthi indawo yakho ibe safe, impukana iphumi ingena kubhimu. Unogesi, intambo azikho exposed yini, akukho yini into eyenza ukuthi kube nobungozi la e-creche. Mangabe unamaplagi, amaplagi wakho akhaviwe yini, ingane ngeke ikwazi ukuhamba ziyofaka iminwe laphayana. Izinto zonke izinto ezibhekwayo mangabe kubhekwa i-creche. I-structure ama-issues amakhulu noma izinto eziningi ezenza ukuthi ama-creche engabhaliseki ukuthi ama-creche awanazo izinto, awawamithi wonke lama-requirements afunakalayo. Okay, so manje sesenze njani ngoba siyazi ukuthi umthetho awusebenzeli. Mangabe ubuka umthetho noma i-Children's Act nezinto ezidingakala ema-creche, uyabona ukuthi engqondweni zalabantu ababeyidevelopa le policy, ngazi ukuthi wonke umuntu perfect, ngazi ukuthi akekho umuntu ohlala e-Alexandra, ngazi ukuthi akekho umuntu ohlala eGomora,
Okay, angazi ukuthi igomora kanjani. Ngathi akekho umuntu ohlala eMalvern, ngathi akekho umuntu ohlala eBizana, ngathi akekho umuntu ohlala eMsinga. Umthetho nje assume ukuthi wonke umuntu o-right. So ke manje ngoba sesiyazi ukuthi umthetho awuvumeli noma uyaba exclude abantu abaningi ukuthi abanama crash ukuthi bangene ku system. So manje ke yikho ivangasali khona ke manje sizothatha yonke information yama crash nama current conditions ama crash bese sisebenzisa leyo information ukushintsha izinto ezithize kulomthetho esinawo ukuze uzokwazi ukuthi usebenzele abantu. Okay, so ivangasali nama phase awu 3. Okay, phase 1 esesidlulile kwaphuma umbiko emaphepheni, ema-TV, ema-radweni ukuthi wonke umuntu one crash akabhalise asho ukuthi ngile kule ndawo nginenkulisa nginezingane ezingaka ngirejistile noma ngirejistile. Kwakusayi data collection leyo. So sesidlulile kwi data collection kodwa vele siyazi ukuthi abantu basawavula ama crash njalo njalo. So siqhubeka khona lapha ekutheni abantu siyaba identify njengoba bemane bevula umuntu uyaza ngaphambili uzo register. Okay, bese kuba phase 2. Phase 2 ile sikubona ke manje. Phase 2 sikuwe manje sithatha bonke labantu abasho ukuthi mina ngile ndawo ngine crash ngibhalisile angibhalisile. Bonke laba bangabhalisile ibona ke manje siba sizayo ukuthi babhalise. Uma une crash ugcina abantwana ungekho registered okusho ukuthi awunawo partial care certificate, awunawo u-ECD program, okusho ukuthi wena u-operator illegally ngokungekho emthethweni. Futhi njengoba benazi ukuthi awekho ama consequences ongaregister abantu ukuthola ukuthi umuntu lokho aba ne crash kuze kuphela u10 years akaze azabe registered. Iyeza ke ama consequences manje ukuthi awurejistile. Angenisabizi ngalokho kodwa ngiyaqoqozela ukuthi okay, abantu bathi abakwazi ukuconnect egroupini, abanye bathi idlala amanye ama-show, angazi kodwa kanjani, kodwa yasiqhubekeni. Ngizoba postela ongcono ivideo yale live mase sesiqedile. Okay, so ke mangabe une crash ungekho registered kusho ukuthi wena operator ngongekho emthethweni. Ukuba registered udinga u-partial care certificate la kuzobheka khona indlu yakho nala ugcina khona abantwana, bese udinga i-certificate esibizwa ngo-ECD program. U-ECD program certificate ozosithola ngoba angithi njengoba unesakhiwo si-right si-perfect abantwana njengoba bephakathi akufanele phela ukuthi abantwana uhlale nabo bagade ukuthi abalwi, fanele ukuthi ubafundise ukuze yes. Okay mathe, okay ivideo izosiza ke. Okay, enye into ke anizange nize ningitshele phela nabantu basegolini right ngesiZulu before nje ngiqhubeke kakhulu ni right angithi ngesiZulu ngoba phela naki sitsibi sisuthu ke sitsibi. Okay, ngizothatha ngokuthi ukuthula kwenu kusho ukuthi ni right. Okay, must be all right. So u-ECD program bengisachazeni ukuthi uyini. Certificate leso sithola mangabe unabantwana ukuze uzoba thuthukisa ingqondo zabo. U-program no partial care manje usuzokuthola ngokuba ne-file eyodwa. Awukahle zenzela sikhola ngezinto zezimali namhlanje sikhoma ngama-crash la. U-partial care no program i-certificate ozoyithola zo-2. Ngaphambilini bekufanele ukuthi ube nama-file amabili ahlukahlukene ukuze uzokwazi ukuthola i-certificate sa-partial care uphinde ube nenye i-file ukuthola u-program. Njengamanje kulo Vangasali fanele uzothola i-certificate ezo-2 ngokugcwalisa ama-forms abizwa nge-Vangasali application documents. Ama-forms iwona lawa esiwaziyo o-form 11 or form 16 yonke into nama supporting documents esingezokhuluma ngawo namhlanje ngoba i-application pack yenye i-session yayo nje iyodwa.
Vangasali application pack. So manje usuzogcwalisa leyo document already seyenziwe for wena, akhona aprintiwe uNelson Mandela Foundation. Unprintelile ukuze ungazuba wena neindleko zokuyoprinta loya 98 page document wama application documents, bese uya wena nje okwakho ukuthi ugcwalise ngesandla yonke into ebuzwayo kuloya ama form. Lama form uwathola kwi session ebizwa ngeJamboree. So iJamboree i-term esilisebenzisayo la kwiBangasali lokuchaza i-meeting yama-crash angekho registered, esisuke siwathuthukisa ukuthi ugcwalisa kanje leli form, ugcwalisa kanje. So kwiJamboree, if awuyazi iJamboree, ileyo nto fanele ukuthi uyazi. Mangabe kuvulwa ngonyaka ozayo, fanele uzazi ukuthi mawubizwa kuthiwa ubizwa kwiJamboree, uzobe uze kwi-session yeVangasali or yeBangasali ezokusiza ukuthi ukwazi uthole lawo ma-forms, uzowathola ku-social worker wakho wase endaweni yakho. Bese uyawagcwalisa lawo ma-form, bese uyawabuyisela ngelanga enizovumelana ngalo no-social worker. So kulonyaka since okusukela ngo-April ngesikhathi kumuva i-function shift yaka ECD from social development iza kwa-basic education. So kuphoqele ukuthi ngisuke la bengihlala khona eKZN ngizohlala la eGoli ukuze ngizokwazi ukuthi ngisize ngale campaign. So amaningi, mhlamba abantu abaningi la akasebe bezile kwiJamboree beke bangibona before nginichazela ngeBangasali. Okay, iBangasali i-aim yakhona is 100% registration wabo wonke ama-crash esina. Why is that important? Kubaluleke ngani ukwazi wonke ama-crash akhona emhlabeni eSouth Africa emhlabeni? Lokho kuzosiza ukuthi uhulumeni, njengoba nazi ukuthi ama-crash amaningi awafandiwe, izathu sokuqala senze ukuthi ama-crash engafandwa ingoba ayikho imali eyanele esuke ibudgethelwe ama-crash, ngoba ama-crash awaziwa ukuthi mangaki, anaziwa. Ufana nokuthi unregistile, ufana nokuthi unexist. Mangabe une-crash kodwa unengane eziwu-100 oyigcinayo every day, ma ungarejistile ufana nomuntu onga-exist kuhulumeni. Izathu sokuqala lezo. Ama-crash awakwazi ukubudgethekela kahle, ihlezi imali izoshoda ngoba akwaziwa ukuthi kahle kahle mbangaki labantu efanele sibabudgethele imalini. So budgetha sibheke inamba, inkinga abantu abezi ukuzoregister. Okay, ziningi izathu ezenza ukuthi abantu bangaregister ingoba banayo ama-infrastructures a-right, izimo zama-crashers bavumeli, bahlezi beyifeyile ngisho naleya inspection. So wena usemkhukhwini, okay, hayi ngeke nje uzubhaliswe, ngeke uzuthole i-registration. Obviously ma ungekho registered awukwazi ukuthi ufundeke, awukwazi ukuthola funding ku-government uma ungekho registered. So kubalulekile ukuthi ube registered. Okay, ngithanda ukwenza lesi sibonelo njalo mangabe ngikhuluma nabantu basema-crash ukuthi yindaba kubalekile ukuthi uregister i-crash yakho. Mangabe mina noMusa ngizozala ingane manje, angisebenzi, ngiyayiphasa i-means test ngokwe-means test ebhekwayo ukuthi income yakhe ingaka, akanayo imali engenayo, yonke leyo nto. Uma mina nginey'ngane engiyigcinayo ngingekho registered, ngithathwa njengomuntu onga-exist. Ngendlela efanayo engizothi mangabe ngizela ingane ngingasebenzi, ngiphasa i-means test, mangingenayo i-birth certificate yengane, ngeke ngikwazi ukuyibhalisela kasasa. Angeke uzokwazi ukuyobhalisa ingane kwasasa ukuze uzoyiholela i-grant ngoba awunayo i-birth certificate yengane. So kubaluleke ngalokho ukuregister as i-crash, usuke uthola i-birth certificate ye-crash yakho. Okay, ngizoza ukuthi sisebenzisaphi ke manje. If mina ngithatha i-birth certificate yami ne-ID yami ngihambe ngiyobhalisa i-grant namhlanje, ngeke kuze kuthiwe kasasa sorry noMusa uzale ngelanga eli-wrong, ngonyaka o-wrong imali ayikho. Khona umuntu wake washo kanjalo kuyena ukuthi ayikho imali yokuthi akwazi ukuthi athole i-grant kasasa. Angaze ngize ngizwe mina, mhlambe nina mawukuthi ukhona wake wezwa owadinayo i-grant wathiwa hayi imali ayikho. Yindaba kuhlezi kukhona imali kasasa, ngoba angithi ngesikhathi uma uzala ingane within 14 days kuthiwa bhalisela ingane isitifiketi angithi sokuzalwa.
ngesikhathi ubhalisa ingane isitifiketi sokuzalwa, automatically National Treasury uzokwazi ukuthi this is an additional human being ezaliwe la South Africa namhlanje with the possibility of being eligible for i-SASSA grant. Angithi then uhambe uyo-apply, utholinde lezo nyanga, uthola imali yakho. Same principle nasema-creche. Fanele ukuthi ubhalise ukuze uzoba ne-birth certificate ye-creche yakho. U-National Treasury ezokwazi ukuthi okay, esekusile creche khona ingane ezo-150, or esemunye creche khona ingane ezo-8. It's an example. So ngalezo number lezo, ngesikhathi ubhalisa wena ubhalisa nomunye ibhalisa, siyakwazi ukuthatha lawo ma numbers ngoko registration, then sikwazi ukuthi National Treasury sidinga more funding for ama preschools or early childhood development centers, ngoba now nazi ingane ezo-150 zasesimunye creche, nazi ingane ezo-100 zakuphi, yebo. So kwenzeka kanjalo ke, yiso lesizathu esenza ukuthi asibhalise ama-creche. Makuthiwa bhalise i-creche yakho, hayi ukuthi kusuke befuna ukukuvala i-creche yakho noma bezokujaja ukuthi awukho perfect or perfect kangakanani. Ukurejista i-creche yakho mangabe u-social worker no-environmental health. Nenye into efanele ukuthi sishintshe ey'ngqondweni zethu njengabantu basema-creche ukuthi makufika i-official i-creche yakho ufuna uzokuvala, ufuna ini, cha, ufuna ukukusiza ukuthi ucomplye nomthetho. Ukukusiza ukuthi ucomplye nomthetho. The same way wonke ama-department esinawo kahulumeni ane-mandate afanele ukuthi ayifulfill around izinto ezi-specific kubona. Abantu basema-creche ke bane-confusion enkulu. Anginichazele ukuthi i-confusion yeni ikuphi. Ney'ngane 0 to 5, akuyena u-Department of Basic Education kuphela one-mandate akufanele ayifulfile ngalezi ingane oyigcinayo. No-social development unento zakhe akayifunayo. No-home affairs unezinto akayifunayo. No-Department of Health unezinto akayifunayo from the same children oyisebenza ngazo. Angithi zonke ingane fanele zibe nama-birth from Department of Home Affairs. Ama-nurse afuna ukuthi zonke iy'ngane zibe immunized and ama-immunizations wabo abe up to date. Angithi kube khona building control. U-building control nayo une-mandate afanele ukuthi ayifulfile within i-preschool efanayo. La nifike nibe confused khona nini ukuthi makufika u-Department of Basic Education wafuna into ecishe ifane nefunwa yenye department, wathi wena ususubmithile kwa-Basic Education, uvele uhlale as if manje yonke into e-right, kanti ufulfile wena ama-needs or noma iy'dingo zaka-Department of Basic Education. Ngiyathanda ukuyigcizelela lento ngoba angifuni ukuthi siphume kule life abantu bacabanga ukuthi hayi mina asekho isidingo sokuthi ngibe no approved building plan. None. Akuyona requirement yaka basic education, but a requirement yaka building control. So kubalekile ukuthi wonke ama requirements ngokwama department ngokuhlukahlukana kwawo fanele ukuthi uwamithe wonke ama requirements. Ngeke mhlambe phela uzobe perfect ngesikhathi esisodwa, okay? Kodwa kubalekile ukuthi uzame kangangoko ukuthi uwamithe nama requirements amanye ama departments. Okay? So phase 2 ke lo. Phase 2 sisiza abantu ukuthi babe registered besebenzisa iVangasali application documents. Nigcwalise, nifike ku Jamboree, mina personally I go kuma Jamborees nginifundise ukuthi uform 11 ugcwaliswa kanje, uform 16 ugcwaliswa kanje. Okay. Akhona ke nama video engiwenzile ebengizama ukwenza ngibuye ngama nje, kodwa ngizophinde ngobuyele futhi ngiwenze ama video achazayo ukuthi uform 11 ugcwaliswa kanjani. Lawo ma video yakwazi ukwathola ku YouTube channel ebizwa ngo ulwazi ngesizulu. Ulwazi ngesizulu. Ngizonibhalela egroupini nginisendele ne-link uma sesiqedile la egroupini le esinayo yama forum. Okay? So yeah, manje ke ngiyazi ukuthi imibuzo yabantu njengoba sihlelelo le live yanamhlanje ukuthi sikhulume ngama crash,
ukuthi sizokhuluma manje ukuthi iy'nkinga zenu zilaphi njengoba seniqalile nihamba ama-jamborees, nawagcwalisa ama-documents, nahamba nayo-submitter. What is the problem now? Yini inkinga yenu? What is your challenge right now? Ngiyazi ukuthi abantu abaningi ngokubona kwami angisho ukuthi nineni khona la. La eGauteng abantu basema-crash bamavila. Abawagcwalisi ama-forms. Ngale kokuthi ngithathe isikhathi mhlambe 5 hours ngikhuluma ngichaza i-form word by word, word by word. Ngolimi engisuke ngicabanga ukuthi sonke siyakwazi ukuthi silu-understand. Abantu bayabuya ngelanga lokuzosubmit ama-forms empty, blank. Blank. Ngale kokuthi ninikeziwe ngisho yonke into efunakalayo laphaya. If kufunakala i-emergency plan, unikeziwe uze wabhalelwa i-emergency plan. Uze wabhalelwa i-discipline policy, wenzelwe i-example okwakho ukuthi ukopishe kunjengoba kunjalo kufakele kwe-lucky page elinegama le-crash yakho eli-empty. I-menu, ufika umuntu angayibhalile i-menu, kodwa i-menu ninikeziwe i-form ne-template naze nanikwa ngisho ama-example. Ama-menu ya 2 week cycle ongakwazi ukuthi ukopishe kuyo uma ukuthi anikakabi nayo i-menu. I-business plan nibhaleliwe yonke into okwakho ukuthi ubhale ukuthi i-crash yethu ile igama, siney'ngane ey'ngaka, uhlukanise ngokwama-age group ukuthi 0 to 18 months bangaka, ama-boys mangaka, ama-girls mangaka. Ubhale ukuthi ama-expenses wakho imali uyichithaphi everyday. Like yonke into nenzelo, kodwa still ama-forms niwabuyise engagcwele. Angisho ukuthi wonke umuntu. Okay, ngizochaza manje phase 3 bese nginichazela ukubaluleka kwe-effort yomuntu njengamanje. Phase 3 sisazofika kuye, asikakafiki kuye, kodwa mawukuthi benilandelini indaba ngenyanga edlule, I think uNovember noma October, end of October, President Cyril Ramaphosa ubesebhizane e-Eastern Cape eWinnie Mandela Local Municipality. Anda kumasipala omkhulu obizwa ngembizana. Sawubona ntombi, ngiyaqala ukungena, ngiyafisa ukuvula i-crash, ngenze njani my first time ku live yakho? Okay, masheme ngicela ukuthi uhlala ulalele, ngizonichazela ukuthi i-crash uzoyivula kanjani mhlambe ngasekugcineni. Okwamanje ngisazama ukuthi yabo abantu abala besi nesivumelano sokuthi sikhulume ngey'nkinga zabo, kodwa ke ya sengigcina sengichaza, kodwa ke ngizokuchazela ukuthi i-crash ivula kanjani, ngizokuchazela ngasekugcineni. Okay, phase 3 ke bengisachaza ukuthi ulontshiwe eWinnie Mandela Municipality. Mawungabheka ku YouTube ku page lase Nelson Mandela Foundation, ngoba uNelson Mandela Foundation ibona abaxhasi bale campaign abakhulu. So ama-application packs wakho njengoba ukwazi ukuwathola eseprintiwe kungenxa yeNelson Mandela Foundation okwenza ukuthi lokho kube impumelelo. Okay, so ulontshiwe phase 3. Phase 3 ilapho kuzobe sekuthathwa yonke into etholakele manje. Ngithi njengoba manje nigcwalisa ama-forms, nigcwalisa ama-forms eVangasali, niwahambise ema-ofisini ku-social worker wakho. Emva kwalokho bahambe bayohlola indawo yakho, i-report ukuthi bayithole inje ikulungele noma ikulungele ukuhlala abantwana, izinto ofanele uyilungise ilezi nalezi. Okay, mase sifika phase 3 ke kuzothathwa le file yakho ke neyonke ama-report atholakele crash yakho ukuthi mhlambe uney'ngane ezo-100, ibhilidi lakho lincane lalezi ingane ezo-100, kusho ukuthi wena udinga additional classroom. So ke phase 3 kuzobe sekulungiswa zonke lezi zinto ezitholakala ukuthi azikho right nge-crash, ukuze ama-crash ezokwazi ukuthi ethuthuke, ekwazi ukuthi ebhaliseke. So njengamanje akusho lutho ukuthi i-crash yakho yimbi, akusho lutho ukuthi i-crash yakho isemkhukhwini noma ikhandwe ngani. Into ebalulekile manje phase 2 ukuthola current situation of ama-crash
nendlela ayiyo eyenza ukuthi engabhaliseki, ukuze masifika ku phase 3 silungise yonke lento esitholile. Mhlawumbe uzofika inspector athi icrash nje ayivalwe, aweke abanawo ama-toilet amancane ey'ngane like baby seats, nama-hand washing facilities nakhona awekho. Mhlawumbe bayasebenzisa i-TP tap or i-structure sakhona siyawa, badinga a new structure, yonke leyo nto. So kuzobuka i-report yakho nefile yakho yonke kuthiwa mase sifika ku-phase 3, okay, esimunye crash abakwazanga ukuthi babhaliseke, izinto abashoda ngazo nazi efayilini. Then siyakwazi ukuthi sicele uxhaso kubantu abaningi, njengoba bengibalula i-launch ya phase 3 ebiyenzeke eWinnie Mandela. I-crash yakhona uma ungayibuka even manje, ngizophinde ngisherele futhi naleyo video kwilona kwi-group lole esinayo yama-forum. Kulungiswa yonke into etholakala ukuthi wrong nge-crash. If i-crash idinga a new structure, yenzelwa a new structure. If i-crash ishoda nge-toilet, ne-toilet, ngoba niyazi ukuthi kunama-ratio ofanele ukuthi uwamithe. Uma ngabe une-crash, i-toilet elilodwa lingasetshenziswa iy'ngane eziwu-20, kuye ngokuhlukana ngokwama-level-ke. So phase 3 uzobulungisa yonke into right. So kubalulekile kakhulukazi labantu abazazi ukuthi ngeke baze barejisteke, abazazi ukuthi banama-crash angekho right, abasemkhukhwini, abakuphi, abako-4 room, usebenzela egarage, usebenzela kuphi. Uwena kanye i-target yeBangasali, so that masifika ku-phase 3 sizokwazi ukuthi silungise lezi zinto ezingekho right nge-crash yakho. Okay, so phase 3 lo asikakafiki kuye kwezinye indawo, ubulonjwa eBhezana. Okay, so ihamba kanjalo into yama-crash. U-phase 1 sidlulile kuye, siku-phase 2 manje. U-phase 3 manje i-data collection, siyabhalisa, siqoqa lonke ulwazi, yonke current situation eyenzekalayo ema-crash. Bese phase 3 sobe sesilungisa yonke ke lento ekufanele ukuthi ulungise. Ngeke size sivele sithi eSoweto siyazi ukuthi fanele ukuthi kuyokwakhiwa ama-crash ngoba mhlambe bekunesikhukhula. I'm just making an example. That's a disaster thing efanele ukuthi attend u-disaster management ne-team specific kuma-departments edila nama-emergencies. Kodwa ngeke sivele sisho ngomlomo sithi la eTsakane mhlambe fanele ukuthi sinama-crash awu-50 njengoba ama-forum esho. Sinama-crash awu-50 esidinga ukuthi akhelwe ama-toilet, labantu abanama-toilet, labantu abanawo ama-classroom awo mancane, badinga additional classroom. Awukwazi ukusho ngomlomo. Ngisho ngabe kuthi ukhuluma nefanda umngani wakho kangakanani, awukwazi ukuthi uvele uhambe uyokhuluma ngomlomo. Yes, ungagcizelela verbally. Kubalulekile into ezokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthola uxhaso nokusizakala ukuthi abantu babhalise. Mawubizwa u-social worker kubiza ethi iza ngomhla kabani bane office kune-jamboree, usuyazi wena ukuthi okay kuyokhulunywa ngeBangasali, la kukhulunywa ngama-crash, usuyakwazi ukuthi wena uye. Kungathi mangabe ubiziwe ukuthi iza kwi-jamboree ungezi abantu njengoba benza, unikezwe ama-forms, kuthiwe hamba nalama-forms, usuchazeliwe ukuthi agcwaliswa kanjani, bese uhambe wena ufike ekhaya uhlale nawo ungawagcwalisi njengoba benza abanye benu. Kunama-dates abekiwe, njengoba ama-forms wethu esiwagcwalisayo siyawasayina, siyafaka ama-dates. Amanye ama-documents afanele siwabuyise njengoma-IDs fanele asertifywe amakhophi akhona. So lawo ma-documents fanele ukuthi aprocesswe within 6 months. So kusho ukuthi wena mawuqala ukuletha ama-applications wakho kuze uthole i-certificate, akuzuphela u-6 months ungazange uzosithola i-certificate. Lokho kodwa kuzoba sekutheni wena lama-dates osukutshelwa wena uyawagcina yini lawo ma-dates osukutshelwa wona. Makuthiwa hamba manje ubuye before 10 working days, kufanele usigcine leso sikhathi. Hayi ukuthi ngelanga lokusubmitha wena awukezi kuze kuphela inyanga, kuze kuphela 2 months ungazange uzowasubmit ama-documents. I started as a day mother. I'm still working from home. I managed to register as NPC, non-profit company. Okay, Kamo, why did you register as a non-profit company? Okay, anyway. So
mangabe ungagcini ungastick kuma timelines ngeke uzokwazi ukuthi uregister within 6 months. Once kwaphela 6 months wakho fanele ukuthi uqale phansi. We understand lowo msebenzi uzowenza ukuthi umoshe ipack, umoshe isikhathi. So kubalekile ukuthi nawe iba active citizen. Ngokuthi yes siyafuna ukukusiza but nawe phela dlala indima ekutheni ukwazi ukuthi uregister. Nokuthi abantu abaningi basema crash bakhulile badala abantu bawogogo ayigabi yes into enhle leyo. Kodwa ibani phela nomuntu okhona osemusha enimfakayo ezintweni ekakhulukazi eziphathelene neadmin. Mangabe uze ku jamboree mawuzazi ukuthi ngeke uzukwazi ukucosha yonke into noma echazwayo iba nayo umuntu omusha ozoza nayo ozokwazi ukuthi ngesikhathi esichaza ebe ecosha nayo ukuthi kwenzeka kanjani. Even manje sengenze ngisho nama video. Kukhona ngisho iVangasali WhatsApp support line. Abantu abangayisebenzisa umuntu ahambe neapplication pack simtshele ngejamboree ukuthi mawuhluleke ekhaya nayo iVangasali WhatsApp support line uyabhala kuyo usho ukuthi ngihluleka la abantu abayize lokho ngelanga lokusubmita abantu bafika nama documents blank. Okay, qala lana ke mase sifika ku phase 3. Ku phase 3 hayi ukuthi yes izinto ezirong ema crashes zizolungiswa, kodwa ngeke uzobe ipriority mawukuthi wena ubulandelwa njalo kuthiwa lethe document phela buyisa document wena like ayikho indimo oyidlala ekutheni nawo usize kwi process. Nokuba serious kwabantu sikubona la kuma applications kuma documents uyabhala ubhale ngathi ugcina icala uyatshela ukuthi motivator la kuma documents kukhona ku form 11 kuyashiya ukuthi any additional remarks in support of your application fanele uchaze lapho futhi ngiyanitshela ngisho nanozibonela ukuthi ithini. Form 11 ukhuluma nge-partial care. Some additional remarks uzowabhala ukhuluma nefanda, usakhuluma nonomusa, ukhuluma nefanda ukuthi why icrash yakho fanele ukuthi ibe registered. Mashem asibuye sixoxe ngane yakwethu ngicela ukuthi ungilinde yancaza khoma ngama crash la ey'ngane between 0 to 5 years ECD into esikhuluma ngayo for now. I will hear your question a little bit later. Ukuyimisela kwakho manje ku-registration process kuzokwenza ukuthi ube i-priority masifika ku-phase 3. U-phase 3 akubona ukuthi kuyolahlwa imali noma kuyolungiswa yonke into ukusuka manje njengoba wazana simitha kwi-jamboree ukuyofika ku-phase 3 lapho uzothola khona usizo usizakale ngayo zonke idingo zezinto ezenza ukuthi ungangeni kwi-registration. Ku-phase 3 sizobe ijeni nje lesihambayo sonke. Okay, so kubalekile ukuthi mawunikeza i-date kuthiwa buya ngale date ethile uzosubmit ama documents, stick to those days and wenze nawe okungangamandla akho kwazi ukwenza, ungabuyi i-documents ungayigcwalisile. Okay, so ngizonibhalela iVangasali WhatsApp support line for abantu abangakenzi nomuntu ofuna ukuvula i-crash. Okay, 0633414515. Kule yaVangasali uzoyisave leya number, uyisave as i-contact efonini yakho. Bese mase usuyisavile uzobe sewuthumela igama elithi Vangasali njengoba libhaliwe lapha ya Vangasali. Okay, uthumela leliya gama kuzobe sekubuya ama message ke back bazokutshela ukuthi okay, welcome to Vangasali WhatsApp support line about ECD services registration. Would you like to opt in? You must opt in. Please opt in. Bese masusuqedile uku-opta in usuchoose i-language yakho. Ungachoose uthi English noma Zulu. Okay, okwamanje ngoba leyo content mina ngiyimanager futhi mina ngitranslateayo. Okay, bese ke kula magama azobebuya khona amagama abhalwe in capital letters futhi abhalwe ngokugqamile in bold. Iwona amagama ophendula ngawo lawo. So uma uzothumela uVangasali kuzobuya imessage nawo wonke nama trigger words lawo. Mawubhala qiniseka ukuthi utype igama correct ngoba mawutype wrong ngeke uze kubuye content mawusendele lo gama. Ngiyenza isibonelo.
khona la ukwazi ukuthi udownload khona even le Vangasali application document engikhuluma ngayo uyakwazi ukuthi udownload ube nayo as a PDF file ku WhatsApp wakho. So uma ufuna ukuthola i-application pack kukhona igama elithi download, unga responda ngalo le gama uthi download, kodwa nje uzoyibona nawe uma usuzenzela kulula. Once kodwa wasenda igama elithi Vangasali kuzoba lula nje okwakho ukuphendula ngalamagama abhalwe in capital letters futhi abhalwe in bold, uphendule ngalo leli gama ulitype bese uyalithumela kuyo le number ku WhatsApp, iVangasali WhatsApp support line. Ngiyabona ke abantu abaningi ngithe ngibanikeza leyo instruction, abantu bayithumela kimi igama elithi Vangasali, alithunyelwa kimi igama elithi Vangasali, lithunyelwa ku 063 341 4515. Ila uthumela khona igama elithi Vangasali. Okay, ukuze uzokwazi uthola i-content back, uzokwazi ukuthi usizakale. Ngiyathemba ukuthi abantu bayayizwa leyo futhi icacile. Okay, so azidluleke lapho. Okay, people are sending a message groupini which they are struggling to connect. Ayikho inkinga, ngizosave le video ngibasendele abantu bakwazi ukuthi bayibukele. Okay, so yeah, yilokho kubalekile, it's a legal requirement ukuthi ibhalise i-crash yakho. Ukubhalisa i-crash yakho akusho ukuthi uzothola ifunding or uzotholani, kusho ukuthi sizokwazi ukuthi unezingane ezingaki, isimo se-crash yakho simi kanjani. Masifike ku phase 3 sizozama ukulungisa kangangoko la esikwazi ukulungisa khona ukuze isimo se-crash yakho sizoshintsha. Nokuthi le information njengoba sizoyokwenza ama-inspections manje kakhulukazi njengoba kuzovula nje ngoJanuary, ama-crash lawa ethu, ukuze phela sizokwazi ukuthi si-amende noma sizama ukushintsha imithetho esinayo le eyadalela ukuthi si-exclude njenge-majority or indlu emnyama, ngisho kanjalo ngoba kukanjalo vele. Sizama ukuthi siyoshintsha phela kule mithetho ukuze sithi nasi isimo sasezweni sethu, nasi isimo sama-crash, sidinga ukushintsha lokhu nalokhu. Already seyikhona-ke i-framework ekusetshenzelwa phezu kwayo, ibizwa nge-ECD framework. So before ububa registered as a partial care facility or as a preschool ngama category amabili, it's either you are conditionally registered or fully registered. Lokho kusho ukuthi you are registered subject to the following conditions. Uyaregister kodwa kusafanele ulungise lokho, uhambe uscreen abasebenzi ku-child ku-sex offenders register in Pretoria. Kusafanele wenze lokho, kusafanele ukuthi hamba othisha bakho bebe qualified, kusafanele, so uyabuba registered subject to ama-conditions athize. Yes, siyavuma, yebo operator, kodwa yenza lokhu nalokhu ukuze uzophelela. Or full registration, ilapho umuntu kuthiwa hayi noko umcisha abe nazo zonke izinto ezifunakalayo ngokwe-Children's Act, so uyaba registered. So ma registered conditionally ububa registered for 2 or 3 years, bese uphinde futhi urenewe. Ma fully registered ububa registered for 5 years. Okay, so manje ke ama-category awasekho mabili, asemathathu manje ama-category e-registration. So sekukhona u-bronze, sekukhona u-silver, sekukhona u-gold registration. So u-bronze registration kusho ukuthi ulapha yaphansi ngokwama-requirements, yebo kona indawo yakho iphephile kodwa futhi isanezinto eziningi ufanele ukuthi uyilungise, so uba registered kodwa uthole u-bronze certificate. Okay, esivalid for iminyaka emibili. Bese uba usilver. Usilver naye awukho perfect, awukho futhi bad either, so uphakathi nendawo ngokwama requirements. Bese kona uba registered for 3 years. Bese ugold kusho ukuthi uyafana no full registration, almost perfect ngoba vela yiki crash perfect. So yona isitifiketi sakhona sibe valid for 5 years. So manje ma uba registered usuzothola isitifiketi esithi partial care registration, bronze, partial care registration, silver, partial care registration, gold, kanjalo no program, ECD program. So yindaba ke kuno bronze no silver no gold. Lama categories
enzelwe ukuthi sikwazi ukuthi umthetho ungaqini kakhulu ema-crash ngokubuka isimo sawo, njengoba kukhona ama-crash ahlwempu, kukhona futhi ama-crash anakho konke. Kukhona ama-crash asemalokishini, kukhona ama-crash asemakhaya, kukhona ama-crash akuma-informal settlements, kwimjondolo, kukhona ama-crash asey'ndaweni unproclaimed land, kukhona ama-crash akuma-deep rural areas, kukhona ama-crash akuma-urban areas. Okay, so now akukho fair ukuthi ujaje umuntu okwi-informal settlement ngendlela ozojaja ngayo i-crash esesentini. Yikho kunalawo ma-categories, bronze, silver and gold. Kuthiwa-ke nayo i-Children's Act, udinga lezi zinto i-Children's Act. Manje-ke sekufakwa i-flexibility kulama-norms and standards of Children's Act ukuthi masibheka ama-toilet. Yes, abantu vele abanawo ama-toilet enough isikhathi esiningi. Kukancane ufike e-crash kuney'ngane eziwu-100 nama-toilet ey'ngane mhlambe enough or awu-5 or 6 or 7 phinde kuhlukaniswe boys and girls. Isikhathi esiningi ayikho indawo engingakaze ngize ngiyibone la eSouth Africa ngingakaze ngize ngiye crash yakhona. Wonke ama-province, Northern Cape, Cape Town, Johannesburg, everywhere. Kukancane uma ufike ema-crash uthole i-crash inayo yonke into edingakalayo ngokwenamba ama-toilets alingene for iy'ngane abanawo. So ngenze example yama-toilet ngoba iyona e-common across ama-crash. So manje ukubhekwa ama-toilet ukuze uzongena ku-bronze noma ku-silver noma ku-gold. Makubhekwa ama-toilet let's say sesiyakwenza i-inspection ye-crash yakho no-social worker, siyabona ukuthi okay unali i-toilet, angithi ama-norms and standards okanye umthetho lezi zinto ey'dingakala ku-Children's Act. Ithi Children's Act i-toilet elilodwa lingasetshenziswa yingane eziwu-20, i-ratio leyo. Umasipala-ke uneyayo i-ratio inayo akathi mhlambe 1:15, kodwa ngokwaka-Department of Basic Education in the Children's Act norms and standards, 1 toilet is to 20 children. So sizobheka ama-toilet. Yes, nansi crash eTsakane inayo i-toilet elilodwa baney'ngane mhlambe eziwu-25. Okay, kusho ukuthi leyo muntu vele akasaqualify, kodwa leyo crash ikhona, ngithi iya-exista leyo crash. So-ke ngoko-conditional no-full registration ngabe vele already leyo crash isi-out, ayisarejisteki, ayimeet ama-requirements, indawo yabo nje ayikhulunywa, abathole isitifiketi, phelile indaba. Okay, manje ku-introduce u-bronze, silver ne-gold uku-accommodate labo bantu. So sasithi manje kuma-toilet singakuvumela ukuthi iy'ngane eziwu-10 kulama-requirements akhona siyivumela ukuthi zikwazi ukuthi zingene ku-bronze. So siyavumela at least 10 additional children on top of ama-requirements. So instead yokuthi 1 toilet is to 20 children, sesithi 1 toilet is to 30 children. Kodwa leyo category iku-bronze. Kwenziwelani na lokho? Ukuthi unga-excludeki just because wena una 5 more children and uvele ufane na before where ubungeke uzuregister. So ma ungena futhi uthola u-bronze certificate, usuzokwazi ukuthi okay ngo-bronze wakho sithatha ifile yakho, sithatha u-bronze certificate wakho, sithifanda nayi situation, sifuna ukumova bonke labo bronze ngoba yes unale i-toilet kodwa udinga another additional toilet. Yila uzokuthi mase kufike ku-phase 3 sikhandele khona to try and put abantu kwi-registration, ngoba without registration you will never get funding. Even though ukuregister it's not a funding topic, ukuregister kukusiza ukuthi ube one step closer to getting i-funding. Ngo-bronze kuzobe kufocuswa kakhulukazi go-bronze ukuthi okay babaningi ngako-bronze egoli, then kusho ukuthi khona izinto abangayimithi, ama-requirements abangawamithi, kodwa-ke nakhona kuzothathwa i-file nesitifiketi sakho kanjalo kanjalo. Kuzoba futhi nama-crash angeke zebe registered, azoba below bronze, ngoba ungaba nalo i-toilet elilodwa but still have 40 children. Okwenzakalayo futhi lokho kusho ukuthi already awusangeni ngisho naku-bronze, ngoba sivumale 10 additional children ku-bronze kuma-toilet.
So ama-norms ke nama-requirements azohamba kanjalo kuba khona ukuxegiswa komthetho kuma-requirements ukuze basizame u-accommodate abantu. Ihamba kanjalo, yikho kuno-bronze, no-silver, no-gold ukuze labantu behlezi bevaleke ngaphandle kwe-registration bakwazi ukuthi bengene manje ngoba sixekisile umthetho ngokwa le campaign njengoba kusenziwa le registration. Emva kwalokho kuzobe sekubhekwa ke izinto zepolicy ukuthi ihamba kanjani, iyashintsha izinto esizitholile njengamanje. So nokuparticipate kwenu ema-crash kubalulekile ngoba ikona okuzo-informa ukushintsha kwe-Children's Act noma imithetho yethu. Okay. Thanks, Kamo. I have so much questions, but I will leave that for later. We're going to be in load shedding by 9:30. Okay, perfect. I'm also praying, but I think that's a load shedding or 10, Lana, which is okay. So, yeah, talking about load shedding, let me try to charge my... Let me charge my power bank. Okay, just a second. I was hoping nami Kama ukuthi uzokwazi ukuthi singene like sibuze kodwa ke ngiyazi ukuthi sisabasha vele ku TikTok kakhulukazi thina abantu basema-crash, but ngiyanicela ukuthi sizame ukuthi sijwayeze ngoba iyona ndlela elula ukuthi sikwazi ukuthi si-communicate. Hayi ngoba Google Teams bani ave isichitha bafethu le into as abanye abantu basema-crash. Okay, angisho nina nonke ke ngiyanazi nginegoli nithe niyazazi izinto. Okay, so ihamba kanjalo into yama-categories bronze, silver and gold. Okay, I think kuzofanele ukuthi sishiye lapho unless kukhona umuntu onombuzo. Ngizochaza manje about how to register i-crash, how to go about ukuregister i-crash, yini into edingakalayo, fanele ukuthi kube njani. Ngizochaza nje briefly ngoba into yama-crash ijulile njengoba thina siyithatha kancane, and i-crash ibalulekile, very very important. Between 0 and 5 years ila omolda khona i-human being. Okay, Umusa, thank you, welcome. So if you miss izinto ezibalulekile between 0 and 5 years, anything else uzama ukuyenza emva kwalokho inganeni sizothatha i-effort. So kuzofanele ukuthi ufake more. What other factors are inkinga apart from toilets? There's plenty of them. Okay, so there's hand washing. There's different norms. Let me see if I can take a thing and then explain to you. Bugela. Okay, but mhlambe based on experience, mina my major issues or izinto engiye ngiyibona izinkinga nama-crash ukuthi ama-toilet ahleze ngekho sesimeni, kube i-overcrowding ema-crash, iningi overcrowding. Uthola ukuthi enye into futhi while I'm on this ukuthi ngiyanicela ukuthi if unikezwe ama-forms kuthiwa agcwalisa ubhale inamba zey'ngane onazo nothisha nabo, yonke into iba neqiniso, excuse me, ngoba ukungabi neqiniso kwakho lokho kuzokwenza ukuthi ungasizakali ngoba thina sobuka ifile yakho sithi okay kuney'ngane eziwu-100 nama-toilet awu-5 or nothisha i-age group ne-age group u-0 to 18 months unothisha ne-assistant, u-2 years to 3 years unothisha ne-assistant, ubani nobani unothisha ne-assistant. Sina sobuka ifile kanjalo sicabanga ukuthi u-perfect. Mangabe njengoba futhi kwenzeka teacher to child ratio ayiyona nje, ayikho perfect. Othisha abekho enough, ama-toilet awekho enough, overcrowding. And then bese kuba general ama-toys, kakhulukazi educational material ema-crash ayikho. Ingane nje zifunda ngama-charts phela, ukudlala soft toys ngokwama-babies and what.
azikho into zokudlala ecrash. Ingane azistimulate ngale ndlela efanele ngabe stimulate ngayo ngoba azikho izinto zokudlala ema-crash. Why? Okay, sikiyeke ukuthi why. Mhlambe imali awunayo ngoba ngithi awukho funded, or ama-fees akhokhwayo aphelela mhlambe kuma-salaries okhokhela othisha, mhlambe uyarenta la operatela khona, you buy food, you buy this, you buy that. Neyiphokhetha vele phela kuba ne-crash ibhizinisi ingane zakwethu. Asingayiqambi nje amanga ukuba nje ne-crash ibhizinisi futhi elihle kabi ibhizinisi. Ma ukuthi uzoliphatha ngale ndlela ofanele ukuthi uphathe ngayo futhi ube compliant, okay? Kuze ungazukuba nawo ama-incident. Maningi ama-incident enzeke ema-crash, uthola ukuthi e-crash ingane seyingene etoilet yashona, ingane seyingene ku-swimming pool yashona, ingane seyingene kumgodi obumbelwe mhlawumbe ukuthi kulahlwe khona udoti kwanetha, ingane zadlala khona yangena khona yashona, ingane yaphuma e-crash yashayiswa imoto yashona, ingane kwangena umuntu yadlala kuswingi yawa ngekhanda yashayeka insimbi yashona, ibe ne-concussion, ibe nama-complications. Izathu esenza lokho ukuthi leyo crash amathuba makhulu ukuthi ayikho registered, ngoba uma ngabe ungekho registered kusho ukuthi akaze zafika u-social worker crash yakho, no-environmental health practitioner akaze zafika ecrash yakho ukuzokuxwayisa ngezinto ofanele ukuthi uzenze. Yikho kubalulekile ukuthi iza ngaphambili mawuzazi ukuthi une-crash, even if ungabizwanga kwi-jamboree, yiya kum-social worker wakho mazi u-social worker wakho ukuthi mina ngine-crash, ngidinga ukuregister, ngenza kanjani, yebo? Makufika ama-social worker asuke ezokutshela ukuthi okay, siyabheka ukuthi okay indawo yakhe i-right yini, uyamitha ama-requirements. Ma ungawamithi bakunikeza i-report ukuthi nakho esikutholile, lungisa lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ma unepool uyatshelwa coverisha ipool yakho, thenga inet ukuze ingane zingazufa. Ama-cases inhlezi nwezwa, even e-recent one e-East London, Carltonville, ingane ifile e-crash this year. E-Eastern Cape, e-East London, edolophini, umntwana bashonile abantwana bawu-2 from emafamily angafani, ecrash eyodwa bebulawa ukudla upoison. Uma ngabe uba registered, kufika ama-inspector no-social worker endaweni yakho, bayakutshela ama-chemical harmful awabekwa kanje, abekwa endaweni ephezulu, endaweni ekhiwayo la ingane ingafinyeleli khona. I mean, that's how you avoid ama-incident ema-crash, ukuze ungathi wena unebhadi noma uloyiwe, ukuthi iza ngaphambili, mawubizwa iza emhlanganweni, mawutshelwa lungisa leyo nto e-wrong. Okay, so izinto ey'bhekwayo kubhekwa a safe environment for children, ukuthi le ndawo yini i-safe yini for ingane, yabo? Ama-norms lawo ngokuhlukahlukana kwawo, okay? Ngizofunda nje just a few, okay? Adequate space and ventilation, like ma une-crash iba ne-space la ingane ihlala khona. Kunama-measurements enziwayo kuthiwa ingane eyodwa idinga 1.5 square meters. That uvula izandla zakho kanje, ingane ngisho yenza kanje, okusho ukuthi iyakwazi ukuthi imove free kahle kule ndawo esuke ikhona, ngeke zibe bikho overcrowding endaweni enjalo. Okay, kubalulekile lokho, adequate space and ventilation. Umoya awushayi ngapha nangapha, ungabi ne-classroom le-crash kodwa elinomnyango owodwa newindi elilodwa, cha kuvumelekile lokho. Iba nomoya nje, cross ventilation ibalulekile. Safe drinking water. Abanye abantu banama-crash endaweni zasemakhaya, amanzi mhlambe bawathatha awemvula, mhlambe bawathatha ku-Jojo tank, abanye bawakha emfuleni, abanye bawathatha kuma-tap. So kubalulekile ukuthi iy'ngane emazela i-crash azibe zibe provided ngamanzi a-safe futhi a-clean. A safe storage of anything that may be harmful to children. Leti bengikhuluma ngawo, ama-chemicals, into zokuklina, ojik, oma-pint gel, ziyavalelwa lezo zinto. Potties or toilets for children not in nappies, ingane na 0 to 36 months. Wenza kanjani? Unayo i-nappy changing area? Ama-potties mangaka asetshenziswa ingane ngoba nalokho kuyabala. Yiyo futhi lento nakuma-categorization iyenziwa. So ku-bronze uvumelekile ukuthi ube ne-pot eyodwa isetshenziswe yingane eziwu-10, but fanele uyikline after each use. Ku-silver, 1 potty is to 5 children, and then ku-gold, one potty per child, 1 potty per child. So i-flexibility hamba kanjalo, 1 is to 10, 1 is to 5, 1 is to 1.
bronze, silver, and gold. Okay, kube khona hygienic and adequate toilet facilities, child-friendly toilets, hygienic area for the preparation of food for children. So uyapheka unekhishi, ikhishi lakho libe safe, niyazi ukuthi into ozoqobela abafuna ukuthi zibe njani. Itafula lesiqobela kuyo kufanele libe yi-steel noma libe easy to clean. Kufanele kube namanzi lana, hot and cold water. Kube khona obhimu bodoti, amabhodwe. Imenu yakho uyayidisplaya lapha, yakubonakala ukuthi namhlanje lolu suku uphekwe le menu. Ukudla kwakho fanele ukuprepare ngalelo langa ozobe ukwenza ngakho. Ube nawo ama-cooling facilities mangabe uney'ngane ey'phuza mhlawumbe ubisi, uhlale efrijini, or unezinto oyiphekayo la ama-perishables, okusho ukuthi fanele uyifake kwisiqandisi, uyafaka la efrijini. So izinto ezinjalo, but ziningi nje. Mina njengoba ngithi hygienic area for preparation of food for children, kubheka into ey'ningi-ke manje kuleyo hygienic preparation, food preparation area. Yikhishi lakho lelo, uyifakile ihenethi, inzipho zakho azikho zinde nje, uyayibona nje. Ziningi izinto, ijewelry ukhavile, uma unesiphandle usikhavile. Ziningi izinto ey'bhekwayo nje. Mina ngithi ama-highlights. Kubheka ama-policies and procedures. Kukhona ama-policies ofanele ube nawo e-crash. Kubalulekile ukuthi ube ne-discipline policy. Ikhona ngisho kuma-requirements. Kubalulekile ngoba i-discipline policy iyona somqulu wakho ozowusebenzisa wena nothisha bakho ukuthi iy'ngane thina la e-crash si-discipline kanje. There's no hitting, smacking, or pinching allowed of children. Nokuthreatenisha iy'ngane ukuthi he wena, yey, nishaye iy'ngane lento eniyenza omisi base-crash, nithathe induku niyibeke la. Iy'ngane nje make zabuka induku nje phezu kwetafula zithola zithi swayi ngoba ingane inayisabisa. That is not allowed. Mangabe uney'ngane fanele ube ne-discipline policy. Discipline policy yakho fanele kube izama enforce enforce positive guidance to children. You must use communication kakhulu ney'ngane, so that ingane izokwazi ukuthi, oh, if I break ithoyizi lami ngingikwazi ukudlala ngalo. If mhlambe ngiphula amapeni or ama-coloring pen or adabula ama-drawing book or ama-coloring book, ngikaze abe nayo into. So you use positive guidance enganeni, so that ingane they learn to enforce i-discipline ngendlela e-right. Hayi ukuthi ingane emayonile wena usuthatha induku uyayishaya ngoba leyo nto ingane izokhula yazi ukuthi, oh okay, umuntu ongenza wrong shuthi umuntu uyamshaya. Yikho ingane zilwa, or even i-generation yethu namhlanje sikanje. Kuyeke ukuthi abantu baphuza utshwala nani, but indlela esi-enforce ngayo i-discipline, if umuntu engonile, into yokuqala oyicabangayo, ngijwayela kabi, you know. People hardly talk and say, awukwenzi lokhu ngoba kungimosha kanje. Like, talk it through. So the same discipline oyifundisa iy'ngane fanele ukuthi uyishare futhi nabazali, ukuthi ingane mangabe yenze mhlawumbe uyayi-isolate mhlawumbe kuma-activities, or ihambe iyohlala by the corner. Maningi ama-positive discipline measures asetshenziswayo ema-crash. Ingane izokwazi ukuthi angeke nje mina ngize ngiphule epeni, angifuni nje ukuyohlala esitulweni somoya. Bakhona abantu abahlala esingane esitulweni somoya, or angifuni ukuthi ngingadlali nezinye ingane nge-playtime, or angifuni ukuthi ngingabe included kuma-activities, izinto ezinjalo. So you communicate leyo nto, so that ingane izodiscipline even ngendlela eyodwa. Okay, then bese kuba okay, amanye ama-policies abalulekile besides discipline policy. You need to have health, hygiene policy. You need to have transport policy. Zonke lezi zinto unikeziwe ku-application pack yakho ye-Vangasali. Even if usuke ku-Vangasali WhatsApp support lana usende igama lesi download, izobuya i-document yonke nawo wonke lama-policies engiwabalayo la. So ayikho into ozothi angikwazi ukuyenza, uyafunakala but angazi ukuthi kwenziwa kanjani. So yonke into izobe ikhona. Okay, yeah. So in a nutshell, ilokho management ye-partial care facility iyafunakala, like ama-committee members, or yeah. Okay, briefly akuzona zonke izinto ey'la engiyibalile, kodwa izinto ezinjalo, izinto ey'funakalayo mangabe uzovula i-crash. Okay, so first of all, ma uzovula i-crash iba ney'ngane ezu-6 ukuya phezulu.
uyaqala uyakwazi ukuqualify as a partial care facility ke lapho. Iba nespace, iba nespace esi-enough for iy'ngane zakho ukuze zizokwazi ukuthi zihlale kahle la. Ungabi overcrowded, ingane zingathi mayihleli endaweni yakho seziminyeneke ayisakwazi ngisho ukuphefumula ngisho nanokudlala iy'ngane. Iba nespace esi-enough, iba nezinto ezi-child friendly, your baby chairs, your baby tables. Iba nazo izinto zokulalisa iy'ngane ziyalala, sleep adequate sleeping material ecreche ingane iba nayo izinto zokulalisa iy'ngane, iy'pontshi, hhayi lezi iy'pontshi ezinani engazi ukuthi zinoplastiki lo khaviwe, ngoba abantu basemacreche namavila sometimes nithi okay nifuna labo ama-sleeping mattresses lawa khaviwe ngoba awufuna ukulokhu washa. Ungamane ube nama-cushions owenzayo for ama-mattresses wakho, but izinto zokulala iy'ngane akube izinto ezine-form futhi breathable material. Yikho iy'ngane ezinye zingane ziyasuffocate, iy'ngane zilele emacreche ngoba nisebenzisa labo mata benu abafakwe into engazuthi isidwasho enenzela ukuthi iy'ngane zingachami. That is not allowed. Bese ube nama-toilets are-enough. Sebenzisa kukhona ngisho kuVangasali WhatsApp support line preparing for inspection ukuthi yiziphi into ofanele uzube nazo, but ngisachaza ukuthi okay mangabe une-crash yiziphi ezinye izinto oyidingayo. Adequate sleeping material, udinga ama-resources, toy materials for age appropriate toy materials. So for babies uyazi ukuthi udinga soft toys, for ingane endala uyazi ukuthi usudinga educational toys. Okay, izokustimulate iy'ngane la ecreche. Okay, kufanele ukuthi ube nabo othisha abazofundisa lezi iy'ngane. Iy'ngane mangabe unengane ecreche uba nothisha waleyo age group, ube ne-assistant ukuze iy'ngane zingezusala zodwa. Iy'ngane akufanele ukuthi zisale zodwa nangasiphi isikhathi, hhayi lento yokuthi eniyenzayo emacreche ngoba niyawuphula umthetho just emacreche. Umisi uyedwa mehambile yochama, iy'ngane ziyasala zodwa, mhlambe ingagileka, mhlambe ingawelwa yinto, mhlambe ingane ingahamba iyothatha into engafanele ithathe, you know. But kubalulekile ukuthi iy'ngane akufanele iy'ngane zibe zodwa at all. So yiba nabo othisha. Othisha bakho-ke abazoba nje othisha kuphela, iba nabantu aba-qualified abafundile ukuthi okay maningi ama-programs enziwayo, maningi ama-institutions a-offerisha ama-ECD courses. Akufanele ukuthi kuze kube i-qualification oyithole kwi-institution okhokhelwayo. Kungaba i-short course kodwa iba nawo basic knowledge wakwa early childhood development, so that uzokwazi ukuthi njengoba uhleli ney'ngane, what do you do with children? Ingane they need attention. Ingane they have into ebizwa nge-daily program ofanele ukuthi ukwazi ukuyi-implement ukuthi manje it's arrival time, mayifika from 7 to 8 u-arrival time. Kube no play time mhlambe from 8 to 9, from 9 to 9:30 mhlambe kube i-toilet routine, from 9:30 to 10 mhlambe sekuyi-play i-tea time or mhlambe a-break, kube yi-story time, kube khona quiet time, kube khona napping time, sleeping time. So khona ama-program. Mangabe uwumisi noma mhlambe uyisalukazi nje esavele sayivulela icreche, awazi na daily program, bakhona ama-creche anjalo. Abantu nje bafike bahlale nje icreche ney'ngane. Mayingane zilwa, hayi bo masukuma ushaya, sukuma hamba uye lapha, ufuna ukuyochama, okay hamba uchama. Amanye abantu baheka iy'ngane zihambe ziyoyichamela zodwa ema-toilet amakhulu ahlala abantu abadala. Ingane ngisho ingangena phakathi ngeke umuntu azabone ngoba izinto ezenziwe emacreche. Angisho kodwa phela ukuthi ngiyanazi ukuthi ne-right anizenzi lezo zinto. So kubalulekile iba ne-staff esi-enough uzokwazi uku-assista ngisho iy'ngane sithi mhlambe sokuyi-toilet routine ngesikhathi sokuyochama, shaya ulayini iy'ngane, abasebenzisa ama-pots basebenzisa ama-pots, abawaklinayo kanjalo, abangena etoilet kanjalo. Iy'ngane nje ziyagadwa, ziyatoilethwa, yonke into nje iningi. So yiba ne-staff esi-enough. Emva kalokho-ke ngokomthetho angiqedile ukuzisho izinto ey'funakalayo for ama-creche. Othisha,
iba nawo amanzi aclean azobe khona ecrash ngaso sonke isikhathi. Amanzi is very very important uma usebenza ngey'ngane, very very important. Iba nayo i-sick bay. I-sick bay hayi ukuthi kuze kube yi-room elilodwa uzothi isibhedlela sami la. Uma kwenzeka ingane mhlawumbe igula inombongozile noma iyahlanza, fanele uyi-isolate ingane ingabi nezinye ingane. Kwamanye ama-crash kuyenzeka ukuthi mhlawumbe indle eyodwa enkulu mhlawumbe yahlukanisa ukuthi oma-babies ngala, laba abadala ngala, bese mhlawumbe kube khona ne-office inyana, bangasebenzisa even i-office lelo njenge-sick bay. Kodwa kubalekile ila uzophinda ufake khona yonke into. Fanele kube noma first aid kits. Ukuba ne-first aid kit akusho ukuthi fanele ube nale ethengwayo. Uyakwazi ukuyenza uyicele ngisho iklinikhi engakini, ufake zonke izinto ezifunakalayo, oma-gauze noma gloves, ufake isitsheni sika-ice cream. Kuvumelekile ukuthi wenze leyo nto, kodwa ideally iba nayo i-first aid kits. Ziningi izinto ezidingakalayo uma ngabe uzoba ne-crash, okay? Kodwa ke iba nazo ke lezi zinto 6 or more children, okay? Then emva kwalokho kuzobe registered. Ngokomthetho kufanele ngabe abantu ba-register ama-crash bengakayi wavula ama-crash ngokomthetho. In a perfect world kufanele ngabe kwenzeka kanjalo, kodwa ngoba manje asikho in a perfect world, already abantu ba-exista nama-crash angekho registered futhi angakaze zibe registered for many years. So sine-backlog eningi kwa-basic education ukuthi sizame ukuthi catch up, register wonke abantu abezayo ngaphambili ukuthi okay sifuna ukuthi sibe registered, okay? So manje ke sekuthiwa exista, iba nayo vele crash already, iba nazo ingane, so that uma kwenziwa inspection uzokwenziwa inspection based on ingane vele ikhona, okay? Ngiyathemba ukuthi ngimchazela kahle umuntu. Bese ke ungena ku-WhatsApp support line 063 341 4515. Usende igama elithi Vangasali. Ngizoyitype futhi le number. Le number uyayisave as a contact. Ungayibiza ngoVangasali WhatsApp support line bese uthumela igama elithi Vangasali. Lapho kuzobe seyikufundisa ukuthi there's 2 types of ECD services, center-based and non-center-based. Center-based ECD services ama-crash lawa asezakhiweni. Ingane mayisuka nje ihamba ziye crash, ziye kuleso sakhiwo suke ziye kwi-center-based ECD service. Kube khona non-center-based like ama-play group, mhlambe labantu day mother, abantu ama-mobile ECDs, abantu laba abasebenza just mhlambe leso sikhashana but abasebenzi aba-operateli from structure, abanye nje abakhulu hand wash program bebihamba kakhulu njengoba bekusene COVID, hamba ama-crash nama-crash ney'ndawo nemiphakathi fundisa iy'ngane ugeza izandla ngosinge song, yonke leyo nto. So center-based and non-center-based, iningi lama-crash ke okanye most bawo center-based. So wena if unesakhiwo structure uyu-center-based and udinga itifiketi eziwu-2 by law to operate i-partial care facility yakho. It's a partial care certificate no-ECD program obheka izinto ey'fundisa iy'ngane in preparing them ukuthi babe school ready, okay? So yeah, ihamba kanjalo-ke into yeVangasali. So wonke umuntu, whether usemkhukhwini, whether you're in an informal settlement, whether you're in a shack, whether operathele garage, whether operathele emzini, wonke umuntu as soon as ingane ezo-6 and more ize ngaphambili uregister. Ngoba another thing eningayazi, ma ungenzekelwa i-incident, asisi mhlambe kwenzeka i-incident e-crash yakho, ingane yami njengonomusa ngikwazi kangaka umthetho, ingane yami ishona e-crash yakho, o mhlambe ingane yami ibe nesifo e-crash yakho, o asisi mhlambe into e-common ukuba ne-tetanus. Ingane ziyathanda ukuba ne-tetanus, umhlathi ngqo, ngenxa yokuthi mhlambe mabedlala ku-swing, mhlambe khona indawo kade rastile, ingane yalimala, abantu basema-crash abayirekhodi leyo nto. If ingane yami ingathola isifo e-crash or something e-crash, ibe ne-complication e-crash, awuyirekhodanga leyo incident, uyakwazi ukuthi ukhokhiswe wena muntu wase-crash for leyo nto. Ma kwenzeka kuba ne-incident e-crash yakho kushona ingane, ngenza isibonelo, into engafunakali,
uyabuzwe court ukuthi ubu-registile as a partial care facility. Umbuzo wokuqala lo. Uyabuzwa ubu-registile. Hayi, benga-registile. Why? Ubunga-registile. Hayi, bengazi ukuthi mina fanele ukuthi ngiregister kusho wena. Manje ye-awareness yakho leyo. If ukule life or kukhona social worker in your area, nayo umsebenzi wakho ne-environmental health ukuthi akutshele ukuthi i-creche ayibe registered. Ukuba registered means uzothola ama-forms uwagcwalise, apply for registration. Then u-inspector so approve or disapprove for you registration yakho. So it's either you register or you don't get registered. But unikeze i-report eshow ukuthi we could not register you because of X, Y, and Z. Then phase 3 so bese sik-prioritize ke wena kakhulukazi ongaregisterkanga ukuthi awubandla shame asiba assiste phela labantu nazi ingane ikhona yabo ila isiya khona ngomthetho inhloso yevangasali to help people to improve or move from la ikhona to a better place. Abantu manje they are singing this as a chore or as a job, like ubona ipack uthi ha ipack eningangaka. You can register without ECD certificates, yes. You can get registered. Kuma forms uze niyabuza ukuthi is the staff willing to undergo further training to improve their skills? You answer there yes or no. Because if you know ukuthi senibadala or ni-qualified and futhi nina nizofika nilalele nje kwi-training nikhone, you choose to say no, we don't want to be further capacitated. But if you want to be capacitated, you choose. Kukhona ngisho kwi-form i-option yokuthi ngoba khona ama-creche exista esiwazi ukuthi la akukho ngisho yedwa umuntu one-ECD qualification kodwa mhlawumbe umuntu wakwasebenza e-creche unayo experience uyazi ukuthi kwenziwani nge-creche futhi ke ama-creche ayakopelana ke ukuthi hayi ake ngihambe ngiyobona kaMasibanibani ukuthi unani mhlawumbe uthathe program yakhona uyikopisha. There's nothing wrong. Khona ngisho kuma forms uyakwazi ukubhala ukuthi mina nginayo i-qualification yaka ECD kodwa nginale experience mhlambe ngama-creche mhlambe wasebenza before or uyahamba uyokopisha from your neighbors abanama-creche. So that is allowed. Yes, ama-creche vele akhona exista manje futhi most yabo abantu abekho qualified kodwa kubalekile ukuthi ube qualified ngoba if uqualified uya-understanda kangcono izinto ukudila no-0 to 5 year old. Kubalekile ukuthi ube qualified ube nayo into like i-background ukuthi ingane kwenzani ngazo mazisendlini mangabe uhleli nazo udila kanjani nalezi ngane ungena kanjani ukuthi u-understand. So that's why mawufunda wenze i-ECD qualification kubalekile futhi ungabi ugogo. If ingane ufundisa ingane usinge song or udance mase nifunda like mhlambe ama-motor skills ufanele ukwazi ukwenza and set an example by doing, yebo, ukuze ingane zizokwazi ukuthi zikopele kuwena ngoba umiss. That's why kubalekile fanele introduce youth kakhulu kwi-creche yakho. And enye into abantu abangayibheka abantu basema-creche ukuthi like iba ne-exits phela and a point where you exit i-creche but have a plan yokuthi iqhubeke i-creche yakho. Most of ama-creche uthola ukuthi i-creche yayinkulu emphakathini kodwa uthola ukuthi ngokufa mhlambe komuntu wayeyifounder yavele yaphela i-creche ngoba there's no succession plan. Awusho ukuthi okay manje ake ngizame ngirecruit noma one of ingane zami ukuthi zikwazi ukungena so that into yakhe izoqhubeka even after ungasekho, you know. Asinawo ama-succession plans ama-creche. You guys must do something about it because akukho right lokho. So yeah, then uzongena ku Vangasali, read about what is Vangasali, registration, what kind of certificates am I gonna get, how do I go about, you download the application pack, how do you prepare for inspection, how do you submit, what will happen after you submit, yonke leyo nto. Okay, so basically after you filled in our forms, you will then be called to this session le bizwa nge-jamboree, unikezela ama-pack, utshela ukuthi akugcwaliswa kanjani, you must bring them back nge-date enivumelene ngayo. After that, social worker no-environmental health bazohamba beyoku-inspector. Then mase beku-inspectile bazokwazi ukuthi ba-issuishe ama-reports whether you get bronze, silver or gold or below bronze. And then yeah,
So i-application pack mhlambe singakhuluma ngayo ngesinye isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi abantu mhlambe sebezoba ne-load shedding la, nami fanele ukuthi ngiphinde ngilunge. Okay, ngaphandle makuthi ukhona umuntu onombuzo. Okay, P wokuhle. Yes, you must open a crash. Abantu abasha futhi abawavula ama crash, angazi ukuthi indaba. Like ubani umuntu owathi crash into yabantu abadala. So do men study or do education childhood? Yes, of course. Men can do this. Men or women bayangena nje kahle kuma crash. Balekile futhi ukuthi si introduce abantu besilisa kuzinto za ECD, because abantu besilisa, okay, sengizokhuluma ngenye topic kodwa umuntu wesilisa authoritative. So uyazi ukuthi ingane asise mhlawumbe ufundisa ingane ukuye kuchama, ingane ezofundiswa ukuye kuchama uma wayo would take about 4 to 6 months ukukhwitha leyo habit, or mhlawumbe uyayipotty trainer 4 to 6 months ukuthi yeke leyo habit mayifundiswa umuntu wesifazane, bese ukuthi mayifundiswa umuntu wesilisa iyenza leyo nto under 3 months. Benikwazi lokho? So it's just the authority in kumuntu wesilisa. So I think kubalekile ukuthi ingane kube nabantu besilisa ku ECD. What I'm going to do, because mine is registered as NPC. Okay, Kamo, what was your reason for registering as non-profit company, if I may ask? Ngoba if uhambo uyofuna usizo bayebefune NPO, non-profit organization, where nakhona fanele ufakile nama narrative reports to social development. So yeah, kodwa ke kulula even ukuregister as a non-profit organization, it's free. So yes, yes, men are very good with kids. Men are brilliant with kids. How to register for what? For a preschool, we are social worker wangakini and know ukuthi wena uclass tabani uyiphi social worker nje. Social worker wama crash, ECD social worker, bebe ka Department of Social Development, manje seke bakwa basic education. So la khona Department of Education ila uzothola khona u-ECD social worker wakho. Ma une crash nje uyahamba uyakhona, angikho registered, mhlambe bazokunikeza i-date ngoba manje into eyenziwa ama-jamborees ukuthi kwenziwa i-collective yama crash. So ufundisa ama crash awu 10, 15, 20 ngesikhathi, ukunokuthi udile nomuntu ngawani, yikho kunama jamborees, so that sizokwazi ukunikeza information kubantu abaningi ngesikhathi esisodwa, sibe more effective. I went to the internet cafe, then that guy gave me NPC, said it's the same as NPO. Kucishe kufane kodwa kona akufani. Okay, non-profit company kusho ukuthi uyinkampani kodwa engayenzi inzuzo. Non-profit organization okusho ukuthi niyinhlanganisela yabantu abahlanganile babona isidingo emphakathini ukuthi hayi thina la crash la endaweni yangakithi asifuna ukuvula i-crash, nahlangana navumelana nabhala ama-minutes na apply ku what you call non-profit organization websites, if it's a website or near social development. Non-profit company according if ngiyakhumbula kahle uyakwazi ukusho ukuthi ube ngisho umuntu oyedwa. Okay, so your NPO iba amalungu 5, 7 or 9 inamba eziwugweje. Futhi kusuke kuyi into ensuke nihlalele, kungenzeka ukuthi vele wena wedwa nombono ungakwazi ukufuna amalungu onzokwazi ukwenza nayo NPO, then ukwazi nge-NPO certificate uyakwazi ukuhamba uyo-apply ungqongqoze kuyo yonke iminyango la ufuna ukuthola khona i-funding, uhambe uyokwazi ukuthi uthole uxhaso
i-NPO ikusiza lapho. Abantu abaningi bazi ukuthi mina ngine-crash ngiregistered ngoba umuntu ethi une-NPO. Ukuthi une-NPO akusho ukuthi uregistered lokho. Kusho ukuthi unesitifiketi sokwazi ukuyongqongqoza eminyanga ethile emabhizinisini kuhulumeni ukuze uyocela uxhaso. Ukuthi mina ngiyinhlangano ngane ngenza inzuzo ngicela ningiphi imali. Esokucela imali leso sitifiketi. Akusona esalutho. Uma kuphuma ama-business plan, proposals, call for proposals, usebenzisa sona leso certificate se-NPO. NPO akusho ukuthi uregistered as a-crash. Ukuthi uregistered njenge-crash kusho ukuthi uno-partial care certificate, uno-ECD program. Ozowuthola ngokuza kwi-jamboree ye-Vangasali. Ugcwalise ama-application documents e-Vangasali. Ugcwalise wona futhi a-branded, ubuyisa wona lawa branded. Bese ngoba usa-apply bese ubuyisa izinto ekuthiwa zilethe. Emva kwalokho usuyakwazi ukuthi uyo-assesswa u-ECD social worker no-environmental health practitioner wakamasipala. Bebuye nama-reports uthole wena partial care bronze, partial care silver or partial care gold. Awuyigama ku-internet cafe uma ufuna uku-applyela NPO, uya ku-NPO website. Ikhona ivideo engiyenzile la kuma-video la ekade ngikhombisa khona ukuthi yenziwa kanjani i-NPO. Ungayi-check later. As they say, crashes must be under government. What will I gain or get from government as I open a crash? Okay. 1, ugaina i-compliance. Ngoba sigavunisha i-Children's Act. I-Children's Act ithi any place that keeps 6 or more children on behalf of parents leyo ndawo has to be registered as a partial care facility. And for you to be registered, you must be inspected by social worker we-ECD no-environmental health abazokutshela ukuthi nayi indlu yakho iyawa bolosilingi ulungisa uzowelapheka wengane ubulala ingane. Nawo ama-electrical wires wakho ahamba ngaphandle, intambo zihamba ngaphandle. Lungisa leza ukuze ingazuba ne-danger ekwi-safety yengane. Okay, into yokuqala leyo eyi-benefits ngokuba registered. Or i-crash yakho njengoba uzoyivula nje fanele ukuthi ube compliant. You need to be compliant with the law. So that's how you benefit. If you are registered also, you are eligible for funding. Not good, you will get funding, but you become more eligible for funding. But you can't get funding without you being registered. I make this example yokuthi if unengane ungasebenzi u-apply kasasa udinga i-birth certificate yengane, udinga ID yakho, uhambe passing test, uthole i-grant yakho. Same way, crash, you dinga partial care program for you to be eligible for funding. So you will not get funding. No NPO additional uyadingakala if you are going to get funding from government. So that's how you benefit as well by getting registered. Even though register is not the primary, funding is not the primary reason, compliance is the primary reason. So that to avoid deaths, crash, incidents. We don't want incidents. So that's how you benefit or gain from government. Also, because managers are Department of Basic Education, kuzo introduce into ebizwa nge-EMIS system. EMIS because ikole nekole zinama-EMIS number. EMIS number kusho ukuthi isikole bani sine-unique identifier number yakhona. So nama-crashes sizongena-ke kuleyo system since semuvele ka-basic education. Kunamathuba okudevelopa othisha. If ungazi kukhona ama-qualification ebizwa ngo-NQF level 4, NQF level 5, uyakwazi ukuthi u-apply ufunde through ama-programs akhisha u-Department of Basic Education enikeza othisha. Okay, and then ke ngale campaign le uVangasali angithi ngithe manje siku phase 2 where we are registering together information about i-crash yakho ukuthi nani ishoda ngani. Masifika ku phase 3 so thatha le file yakho. That's how you benefit as well. Mawusuyivulile kodwa i-crash sayibona ifile yakho, okay, le crash bandla ishoda ngalokhu, then uyakwazi ukuthi usizakale mase sifika ku phase 3 esingakafiki kuyena njengamanje. So you need to be registered with government. Niye into yokuthi
hayi mina vele angifuni funding kahulumeni, mina nje kade ngayiqalela i-crash yami, mina sengi-existe for 30 years ngiyenza i-crash yami, akekho umuntu angifuni isizo la muntu ngoba ngithi uyazi ukuthi omama bayakhokha, omama balezi ngane zisa la. Should there be an incident, social worker or responsible for i-area yakho will have to answer in court. Bobabili ne-environmental inspector nawe, you will answer. Okay, so can I register the same name as NPO? Yes, you can. How long will it take to get my NPO? Kuya ngokuthi uhlala lapha, so ngiyacabanga ukuthi uhlala la eGoli, kulule NPO iyashesha ukufika within 6 weeks of application, iyafika i-hard copy. Kodwa uthola i-NPO reference number immediately uqeda ukusubmit i-application yakho ongayenza online. Khona i-video engichaza ngayo la ukuthi how do you apply for i-NPO. So mhlambe kuzofanele ukuthi ngenze mhlambe enye session or live or whatever if kukhona abantu abafuna ukusizwa nge-NPO, because baningi ama-questions avelayo. Nosisikade buza ukuthi uma ifuna ukwenza into yama street kids and addicts. Simple rule, mawufuna ukuthi mawucabanga ukwenza into ye-NPO noma ngabe yini, apply this rule. La eSouth Africa sinama priorities ka-government, ne-video yakhona futhi ngiyenzile la. Ngeke wenza into engeyona i-priority ka-government, ngisho ngayi-priority kangakanani ngakini, ngeke uzovele nje wenze into engeyona i-priority kahulumeni. Look and know, funda. There is a document ebizwa ngo Vision 2030. Vision 2030. And ngane kabi imbali iminyaka manje sisondele kakhulu ku 2030. Early childhood development is a priority ka government. Yikho senza lo msebenzi ngoba uyi-priority ka government. Because uyi-priority ka government kulula ukuthola funding ya ECD. Futhi mawune crash uyakwazi ngisho uku-apply kwamanye ama-institutions, kulula ukuthi uthole funding mawune crash ngoba early childhood development it's a government priority, it's an apex priority ya hulumeni. So even anyone ofuna ukuvula anything, they amanye ama priorities is job creation, this and that, maningi. So when mawuqala uvula i-crash noma ucabanga ukuvula i-crash, cabanga ama-government priorities. Okay, le nto engifuna ukuyenza iyi-priority kahulumeni. Ima yi-priority yakho, fine, kuzoba lula ukuthi uthole funding. Uma ngabe ingeyona ke-priority, angeke. Okay, kamo. Uyakwazi ukuba ne-crash usebenza. Yes, uyakwazi ukuba ne-crash usebenza. Angithi uzoqasha umisi abantu abasebenzayo la. Uyakwazi ukuba ne-crash usebenza. Kodwa into engiye ngiyibone ke nanoma ngabe yini oyenzayo, kufanele ukuthi ube nawo umuntu ozobe ebheka enze sure ukuthi izinto ziyenzeka yini ngendlela efanele zenzeke ngayo. Like mangavula ibusiness mhlambe i-tuck shop, ngithemba ukuthi ngizoqasha umuntu ozongidayisela, ngizoyibona i-profit. Uzofaka in effort kuma customer service. Ngendlela ebengenza ngayo questionable, but yeah, uyakwazi ukwenza i-crash ubusebenza. Bakhona futhi abantu abayenza ama-crash bemusebenza. How? I-network yami ngoba ngithi right nje nithabisene. Abuye ngangizwa kahle. Ncezi. But government don't want to pay teachers. They say they don't have qualification, and now most didn't. Yikho phela kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi ube nayo qualification. Makuphuma ama-learnerships aka-NQF level, ufanele ukuthi u-enroll. Yikho kubalekile ukuthi ube nayo i-qualification. But ke angazi ke ngendaba zokukhokha ukuthi ukhuluma ukuthi akafuna ukukhokhela othisha kanjani bese abanama qualification, like how ngoba phela ema-crash ukhona ama-stipends. Ngaze ngaluzo uphendula ngale network. Uncese nithabisene. Uyakwazi ukwenza i-crash
ube usebenza, kodwa kubalekile ukuthi ube khona phela nawe ukuze into oyiqalile izoba impumelelo. If ungasekho ngenza kwethu umbuzo, ayikho inkinga. Asivaleni le live, vele ke usondela u10 manje, but yeah. Ngiyabonga ukuthi nikwazile ungena. So ngiyabona nase groupini abantu abaningi basa-strugglisha, kusho ukuthi mhlambe le video kuzofanele ukuthi ngiba-downloadele ngikwazi ukuyishare so that bazokwazi ukuyibona izinto esichaze ngazo kahle la. Ngokomthetho bekufanele ngabe siya-engage, siyakhuluma, nina niyabuza kahle kahle la i-Q&A session yenu le ukuthi ngibuze, nibuze then nginiphendule, nibuze then nginiphendule. Okay, Gamo, thank you. So yeah, angazi noma mhlambe sizo engage egroupini siphinde sixoxe ukuthi mhlambe yini yiphi enye indlela noma yiphi enye indlela engcono singakwazi ukuthi sisizane ngayo, ngoba manje ngiyazi ukuthi ama-holiday, kodwa mazivula ngoJanuary wonke umuntu ahamba ijamboree or attend ijamboree na kanjani will have to bring back ama-application documents wakhe. After umuntu asebuyisela ama-application documents wakhe, kufanele ukuthi umuntu abe uzovisit inspector no social worker, then labo bazobe sesho ukuthi u-bronze, silver or gold, or akwazanga ukuthi ube registered. After that ke sesondele next year nje uyalauncha u-phase 3, uzobe ubabuka ke wena othe wena ufuna ukuba registered, abantu bakhelwa additional classroom because mhlambe ba overcrowded or benzelwa that or benzelwa that. So awuncese ngisabseng. Tsekhofatso awukho yini kwi-forum? Izonke indawo la, Deep Sleuth, Soweto, everywhere kunama-forum, ama-crash. So I think kufanele ukuthi uqale lapho, ngoba le group le enginayo mina eyama-forum members engiwathathe from Nelson Mandela Foundation. But ke wonke umuntu can send igama elithi Vangasali to 063-341-4515 uzofundela nawe kabanzi ukuthi yini yona iVangasali, how can you get registered, how do you download ama-forms, into ezinjalo. Nangelinye ilanga sicela uphinde ube live. I wish to know more about NPOs. Okay, yini into ofuna ukuyazi ngama-NPO? Like what kind of information, with how to get funding, how to register njenge-NPO, udinga in. Okay, it's fine, we can do that live, I don't mind. Nomthemba, thanks a lot for such good information. I appreciate it a lot. It's so helpful. Thank you so much, Charlie. It's only my pleasure. It's only for Gauteng people. No, it's not for Gauteng people. But namhlanje besihlele ukuthi sizobe sikhuluma nama-forum members ala eGauteng because we want abantu abebe nama-problems kakhulu regarding i-registration. So it's not for Gauteng people. iVangasali, it's a national campaign, KZN. Okay, and another thing ukuthi kube khona iVangasali ukuthi ku-standardize i-registration process. Lo ukuthi mangisemsinga ngiregister ngendlela efanayo nomuntu ose-Limpopo, nomuntu ose-Northwest, nase-Western Cape, yonke into nje fanele ifane. Ikuregister ama-forms, ubuthola ukuthi uma ufika kwenye indawo bakufuna lokho, bakufune lokho, ama-checklist engafani. Manje wonke ama-checklist ayafana. Ukuregister kwakho nje noma useGoli noma ukuphi. iVangasali, it's a national DBE campaign. National campaign, yonke into, ama-jamboree enziwa yonke indawo. Lama-application form ozowathola kule ndawo wathola yonke indawo, kwenziwa into eyodwa. Ukuze kubalekele ukuthi ama-crash lokhu kufunakala izinto ezingafuna ngisho nayo i-Children's Act. I-Children's Act iyona phela lethathwe ya-interpretwa kahle ukuthi
why ama-social worker endaweni efuna izinto ey'hlukene kuma-crash? Yini ndaba ama-crash engarejisteki? Uthola ukuthi i-checklist yala inezinto ezinye nje ey'thandwa yibona kuleyo ndawo ey'ngafunwa i-Children's Act. So bebefuna yonke uvobe wezinto engafunwa i-Children's Act. So manje yonke into standard. Ma uwenza uvangasali nje ngoba nje uzongena kulo WhatsApp support line, it's for everyone. It's going to be the same process everywhere. Mina bengicabanga ukwenza NPO for usize izingane zesikole ngokuthi khetha ama-course noku-apply. Okay, uzoyi-aligna kanjani leyo nto to ama-priorities ka-government? It's a good initiative. Angifuna uqamba amanga, but ifollow kuyiphi i-priority ya-government? Sengibuzela manje-ke, in a case where you want to go and source funding, or kube ne-call for proposals from social development or DBE, kuthiwe wena apply, uzo-apply uyi-align nayiphi i-priority ya-government. Think about that, fashion teaser. And then yeah, cabanga ngalokho. Cabanga ngalokho ngane yakwethu, ukuthi uzoyi-aligna nayiphi priority ya-government ma ukuthi usuyofuna i-funding. Ngaphandle kwena ma ukuthi vele uzo-dependa on other sources of funding, like ukuthi maybe fundraise or lobby for it, mhlawumbe uye kuma-institutions, businesses, yabo. Kodwa nje even ama-funders kuba nzima ukuthola into uma ngabe ungekho aligned ne-priority ya-government. Okay, ayi ma ingasekho enye into engenza wethu, ngiyabonga kakhulu. Bekumnandi sihlele ndawonye sifundisana ngevangasali. So i-deep ke indaba yevangasali mhlambe sizophinde senze enye live based on i-group ngokureporta i-annual reports. Okay, i-annual reports yenziwa ama-NPO wonke are-registered. Ama-NPO uyagcwalisa uyosho ukuthi uhulumeni ngisekhona, ngisewubani bani crash, ngisenza lezi zinto engangithe ngiyazenza. So uyagcwalisa lapha yonke form. Singayenza futhi ne-live mhlambe nge-annual reports bese uyayisubmit kwa-DSD. Balekile every financial year and uyayigcwalisa i-annual reports ukuze ungazukhishwa kwi-NPO register. Very, very important ukuthi uyenze annual reports mangabe une-crash or une-NPO. Futhi i-annual reports ikhona even kulama Vangasali documents, ama-application pack, even i-NPO application form. So if uya kule number 0633414515, usend igama lethi Vangasali and send the word download. So download the pack. Leyo pack izobuya ina ngisho ne-application form. I think appendix 24, 23, 24 annual reports, NPO application form khona lapho. Khona ngisho ne-model constitution ma ukuthi ayazi ukuthi constitution yenziwa kanjani, ngoba i-constitution ma u-applyela as an NPO uyafunakala, especially crash. So khona ngisho i-model constitution wenzele nje like yonke into ikhona. Shaya i-networks angizwanga bhasi ukulekelela ngama-causes and application. Nkosi yami. Okay, so I think ngizozama ukudownload le video ngifake ku YouTube ulwazi ngesizulu if mhlambe ufuna uphinde uyibuyela ulalele. So fashion teaser ngithe kule idea yakho yokuvula i-NPO i-initiative enhle, yebo, kodwa yazi ama-government priorities. Njengoba ngichazele ngathi u-ECD uyi-apex priority ya-government, angithi
uyi-priority yahulumeni early childhood development. Yikho kuthanda ukuba lulana nokho ukuthi mawenza noma yini around iy'ngane uyakwazi u-apply for funding, uyakwazi ukuxhaseka kalula ngoba kuyi-priority kahulumeni. Ngeke wena uzovela uzuyokwenza i-project noma wenze i-NPO engahambiselani nama-priorities kahulumeni. Okay, uzofanele ukuthi wena ubheke i-idea yakho, ubheke ama-priorities ka-government ukuthi ayimaphi. Uyitholaphi na i-government priorities? Uyayithola even online, ungagooglisha ukuthi what are governments of South Africa priorities, or kwi-document ebizwa ngo-Vision 2030. Ungayifunda leyo Vision 2030 ukwazi ukuthola izinto ey'bhaliwe lapho ukuthi uhulumeni uhlela ukwenza lokhu, uhlela ukwenza lokhu, ama-priorities ilokhu. Uyazi ukuthi i-job creation is one of them, you know. Izinto ezinjalo. Okay. Ayike nganza kwethu uma ukuthi akusekho okunye siyayivala le live manje. Bekumnandi sikhuluma ngama-early childhood development centers. So ziningi izinto that we need to know nge-crash. Namhlanje it's just ukuchaza iVangasali ukuthi yini kuphela. Why sinayo ama-phases awu-3, phase 1, phase 2, phase 3. Manje siku-phase 2, phase 3 uyeza soon. And siya-register manje, getting the real situation yama-crash njengamanje. Thank you Fashion Teaser. Thank you guys for ama-likes and for joining i-live ngey'khathi sama-holiday. Thank you so much. Okay, and then yeah, so asiqhubeke futhi nama-crash, si-introduce even abantu abasha to space ngoba abazali bethu bavula ama-crash asebenze kahle, and ama-crash abalulekile in building a good society. Ingane engayanga e-crash iba ne-challenge esikoleni. Ingane hayi ngoba nakho iyisidum, i-prepare early enough. Ingane is able to, must go and attend the early childhood development center so they can learn problem solving at a very young age. They can learn to have social and interaction skills. They will learn manners. They will learn so many things at crash. Sabona Simthembi. Yebo sis, unjani? Saphila njani? Siyaphila nathi. Ndafika sowuvala ulife wakho, but izinto okhuluma ngazo they are very important. Bendithi ndifuna ukwazi la kulo ndibona kwenye i-comment la athi wokhuluma ngama-course and applications. In nowadays abantwana they are confused, more especially at high school level. Ubathola ukuthi bayafunda nje noma yini for the sake of completing grade 12. Abanye university nje yoba yi-social worker, abanye university uzohamba yoba into ethile, but mawubuka le nto athi uyoyifundela, there are so many people abayifundileyo and bahlele emakhaya. So that is what is giving us i-problems okanye le nto egcina i-contributor kwi-unemployment. I'm not sure uba singasiza kanjani izingane ikakhulukazi high school ekuthini is open up. And another thing endiyinothisileyo eyokuthi abantwana they are running away from mathematics, of which mathematics iyo izinto eziningi mawubuka tertiary. Engineering, health sciences zidinga the same mathematics, but uthola ukuthi banala belief yokuthi hayi i-maths inzima, they run to i-maths 3 sibenzo history, tourism and geography and maths 3 yabo, such a stream. So umntana wenze such a stream esikolweni, zeziphi chances probable anazo at tertiary level ezingakwazi ukuthi zimbeke somewhere okanye abe employed? Uqinisile but how do you think we can solve those issues as a collective? Ngicabanga ukuthi like ingashintshwa kanjani i-mindset yey'ngane so that they think ngale ndlela wena ukuthi abacabange ngayo.
I think in that Tingagala, maybe teacher, they are not doing enough to influence them and to tell them about the importance of having mathematics as their subject. Because mawubuka izinto ezininzi, ukufundela uba ngudokotela kuyayidinga i-maths, ukufundela uba i-chartered accountant, actual scientist, engineering, whether electrical, chemical, or mechanical, all of those they need mathematics, yabo, and those are the scarce skills engicingela ukuthi siyazidinga manje. Now uvele uthole ukuthi izingane uzofunda lama subject maybe akwa general ngoba uve kuthiwa ngawo ngathi kuthiwa alula okanye kuyaphaseka mawenza wona, kodwa nawe le ngane maseyiphasa umatric ayisazi futhi ukuthi izoyofunda ini. Nawo lama subject ayisawaphasanga kahle futhi nakulo maths literacy uno level 2 noma uno level 3, nakwezinye nje ezinye izifundo akasaziphasi kahle. That's what is happening in majority of learners. So I'm not sure about what should be done, but if teachers were to play a critical role ngokuthi at the early grade such as grade 8 and grade 9 but emphasize the importance of doing pure mathematics at FET level, maybe that would be better. Yeah. Thanks, Zethu. Yes. Hi, Mabaso. Okay, uhambile. So yeah, I fully support lento eshoyo yazi ukuthi I think it's in a like a generation yabantu abafundayo manje ba more worried about completing like for what benefits abunalutho. Like manje there's pressure is ngizophuma ephepheni, ngizophasa umatric, like iyona into ebalulekile leyo more than i-weight yezinto abazenzayo like subjects njengokuphasa, you know. And do you think othisha Yeah. mhlambe like everywhere as a collective abantu bangaba nayo leyo interest yokuthi ba-emphasize leyo nto, mhlambe sidinga external what like campaign or something? In the end, let me say this. I'm also part of those people ababizwa ngokuthi bothisha. Okay. But in the end, notice eyokuthi maybe principal nabo they are not maybe objective okanye abekho honest about this thing. Because they want izikolo zabo ukuthi ziphaselwe. Yeah, pass rate. So and bayazi ukuthi esi stream esingu-general siya-contributor kwi-pass rate ngoba abantwana bagcina bephasa noba bethola bo level 2, level 3, level 4 kwezo subjects, uyabo. Kodwa naw masoyibuka lento lezi ngane ziyaphi nalo general, because those things ezenziwa ngo-general they are oversubscribed at tertiary level, but principally they keep on taking abantwana to this same stream, which eventually will have a problem when you look at tertiary, ukuthi abantwana bangabi nayo into yokwenza abazokwazi ukuthi bayenze eventually ibanikeza umsebenzi. When it comes to science, abantwana that go to science they are very few. Abantwana that do commerce they are few. Ucommerce naye akanazo opportunities as uscience. So I can say uscience is number one that has got many opened doors. Then ucommerce alandele. Then general is the least. Yeah. Obviously kwezinye izikolo ezi-comprehensive high schools kube khona nabo tech, civil, all of that. Yabo. So but I think we're supposed to influence abantwana to do science and pure mathematics. When we do so, for example, now when I was at high school, I did pure science and pure math and science stream. But when I went to tertiary, I did become in accounting. Yeah, so
now I'm in the route yokuthi ndizoba i-CA. I will be doing i-CTA so that ndikwazi uba qualify as a chartered accountant. Yabo. Even though ndenze become an accounting, ndenze PGCE ndafundisa. Now I'm continuing with my passion of becoming a CA. But when you look at my metric, I've got science subjects. So you can do commerce at tertiary with your science if you have got mathematics, but you will never do in medicine with accounting, no business studies and economics at high school level. In medicine, it in physical science, it in life sciences, it in mathematics, it in English. So now it means that Ayonanda that we should prioritize more is science more than all others. Because with science, you can do anything. You can go and do a law, no science. Ungaba yokuba a chartered accountant, no science. Ungaba a medical doctor, no science. So science opens quite a number of doors, whereas the other streams such as general and commerce limits abantwana to a particular stream. For example, Mauno Commerce, a high school, you can only do certain things and you cannot do others. So you can do become an accounting and become a CA or do economics or any other course that is of commerce, but not anything in science. Yeah, whereas with the science stream in high school, you can do become in economics and become an economist with science and maths at high school level. Yeah, hey. So that is my take, my sister. And maybe we need to influence not as parents now, not looking at abantu abasesikolweni. We should have influence abantwaneni bethu emakhaya, sisters zethu ezincane, and tell them that you know what, take science and love mathematics, do this so that ingane izoba ne-choice e-wide mangabe seyiphuma kwa-matric isiya at tertiary level. Yeah. Let me stop now. Okay, thank you so much for your contributions, Nsimbi. So, like Ukule Life, Kuluma mostly about early childhood development, which is 0 to 5 years. But also to add on your Sure. point, ingane between u 0 no 5 years, ila ungakwazi ukuthi u-introduce khona like science stuff enganeni. So ingane efunde ukubala between 0 to 5 izoba in a better position to do or cope with scientific stuff and pure maths because that was concepts introduced while their brain was still developing. So abantu abayi-understand naleyo nto ukuthi 0 to 5 years yila yokhanda khona ingane. So yikho kubalulekile ukuthi si-investe and thina kakhulukazi bantu abamnyama ave si-neglecta leyo part especially ey'ndaweni zasemakhaya. Ngizokhulumela lezi zona ngoba indlela nami ngikholele endaweni yasemakhaya. Mina ngizange ngize ngiye e-preschool. Mhlambe-ke okay ngalezo khathi ngoba ama-preschool mhlambe ayengekho maningi ngaleyo ndlela nokuthi emakhaya uhleze khona ugogo ukhona ubani bani ozosala nengane while umama ehambile yosebenza engekho. Emakhaya siyayi-neglecta lesi stage sa 0 to 5 years. Ingane ihlale izibe na 5 or izibe na 6 before ikhathi iyofunda ugrade R. Ngoba manje sekukhona no-grade R. Ingane beyikhathi seziyofundiswa ugrade 1. Ingane engazange iziye crash, leyo ngane ayikwazi like isisalele emuva kakhulu ngento ey'ningi because the only thing akayaziyo yindaba zakamakhelwane because izinto ezenziwayo la ekhaya was like i-language mhlambe yaselalini if mhlambe kade ikhulele ezilalini. Ayikwazi kubala, ayikwazi problem solver, ayikwazi differentiate ama-shapes, ayikwazi like isilele ngisho even kwi-speech nakuma-interaction skills like zonke izinto ey'fundwa ema-crash isilele kakhulu and that's where we need to invest kakhulu. Ney'ngane engakwazi ukufunda like iy'ngane ey'koleni zethu akwazi ngisho ukufunda for logic ngoba iy'ngane azifundanga ngisho ama-storybook isancane ingane. Ubona abantu abadala even abantu abangangami right now umuntu akakwazi ukuthatha incwadi 300 pages ayifunde from start to finish, not because akekho capable
but ngoba ingqondo yakhe ayijwayele lokho. Like ingqondo yakhe ayiwazi, ayikho familiar naleyo nto, you know. So I think Yeah. more than anything balekile thina sabantu ukuthi we must invest ka-early learning. Invest in that age, introduce wonke ama-concepts ofuna ukuthi ingane yakho uma isendala Sure. ikwazi ukuphupha nayo when they are old. Kade si-arguisha nabanye bangitshela ukuthi the reason why i-Free State is leader kuma-matric rates, the reason be-leader it's because ba-investe kakhulu ku-early childhood development. If we are a Free State, and the investment I fully agree with that. Kukhona ngisho ama-extra classes e-Free State for iy'ngane ey'funda e-creche. Look at that. I think lento ishoyo it tallies with what I was told by another friend of mine that is from Zimbabwe. So a friend of mine usuke Zimbabwe, I asked him into yokuthi, why is it that Zimbabweans, when they come to South Africa to do any of courses ezenziwe South Africa in South African universities, they excel. Umzekelo, I studied with them. It became in accounting. We were backlinked in a little bit with accounting and other things. They were auditing and taxation. But they never struggled. Everything, Google, even a test, they write and get everything. But ASA, everything. But pass everything in record time, almost all of them. Then the guy told me that no, the education system in Zimbabwe is stronger than ours in South Africa, and they invest more in early childhood. Izingane zangaphayana benza lanto yo zithina basics zakwa education and from known to unknown. Yes, so they apply all those basic principles of teaching. Izingane zisencane, so zithi ingane ezikhula vele zibe sezinomqondo almost stronger that ezibenza ukuthi babe capable of solving problems, yabo, to analyze information, all of that. Yingakho yiloo nto ibenza ukuthi uma befika kweli cala bona babe more analytical than us, futhi babe more competent than us in passing all of this stuff. So I fully agree with the lento ishoyo ukuthi early childhood development is very important. That's where they should nyani invest khona more of their resources if they want to have isizwe sifundileyo nesimo or competent ekuthini benze imisebenzi ekhona kakade, because now abantu they are running away from ezi zinto abacingela ukuthi zinzima. Abantwana they don't want to go and do medicine, but kunzima that side, abayifuni become an accounting, zonke izinto engineering, they are running away from all of that. Bonke abantu uyaqaphela now we have got many teachers that are qualified bahlele emakhaya with their qualifications because they think ukuyofundela ubangithisha kukona kungcono futhi kulula nokusheshe ukuthole all of that, but they don't want to do actual science babe actual scientist, yebo. They don't want to do chemical engineering because bayazi ba hey there is more maths there, all of that. It's because of uqala basebancane abadevelophanga ngendlela ekufanele badevelophe ngayo, yebo. So I fully agree with what you are saying. That's true. So Simthembile ufundisa high school, primary? I'm at high school teaching grade 10 to 12. Oh, okay, that's nice. Wow. I think in my other life, there's a part of me engangifuna ukuba uthisha, but I think like lento yami yokufundisa has come in a different context. So I'm fundisa iy'ngane necessarily, but ngifundisa ama-professionals, which is even a great job. I love it. So yeah, I consider myself as a teacher. That's nice. Anyway. Yeah. As long as you are teaching in whatever that you are doing, whether you conduct trainings, that is a teaching. Yeah. So I go around the country teaching wonke ama-social service professionals, you social I guess no, thank you. I will join again. Thank you, Buti. Umusa, hi. Okay.
Okay. Thanks, Susan. Thanks. Hi, Umusa. Umusa umutile. Unjani? Ngiyakuzwa manje. Hello. Ungakhuluma sis. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Uyangizwa wena? Turn on. Hi. Hi, Umusa. Unjani? Oh, you can hear me now. Oh, so much better. Can you hear me? Yes, I can. Oh, okay. I wanted to ask about the number of the keys that you need to have. Ne? For instance, maybe isn't it like the inspectors, they have to come to your crash, and for instance, I have a crash personally. Then in my area there are other crashes that I heard you were mentioning about ukuthi abantwana baba baningi, while there are other crashes around that they have small kids. So ngifuna ukubuza ukuthi ama-inspector uma afika, why bangasho ukuthi okay inamba yenu igcwele, like singasizakala kanjani in terms of ama-overload, ama-crashes, ukuthi ama-inspector nabeza but there is no change when it comes to kucontroller inamba. Okay, so ubuza ukuthi ama-inspector engenza kanjani if bafika. Sorry? Umusa, ngisize ngi-understand the question yakho. Ama-inspector bathola ukuthi kune-overcrowding and-crash yakho. Yeah. Okay. Abantwana bazoku-advise ukuthi ba-recommenda nenamba yabantwana, right? Wena sebakutshena-ke muntu wasecrash ukuthi you must try to stick with inamba abayi-recommendile ngoba ngisikwazi i-qualification i-calculation ye-area bakutshela ukuthi mhlawumbe le-indlu iyi-20 by 30 ingahlala mhlawumbe let's say for ngenzi-example. So wena bazoku-recommendela inamba, but ukuthi uya-apply ngoba bazoku-recommenda bona based on i-area yakho capacity yakho. So recommended number or build an additional cluster. Hello? Yebo. Maybe English network. Okay. Yeah, you were saying, okay. Okay, yeah, because I mean inkinga lesinayo ne like Gauteng. They do come inspectors in my daycare. Then babuze like certain things and stuff like that, then which I do have. So when I ask them, okay, since give us a certain number which we must have, but into other crutches they don't control that number. When they, like for instance, if I'm aware okay, it crash lena it has to be having this much kids, but then I control it keeps on like going on as if like they don't, if we do report, because they said we must report if spawn or something is going on wrong, but then if there is nothing changing. Okay.
So wena why you worried ngenamba yabanye abantu or abanye abantu kuba umuntu incorrect into wrong, right? No, like I need to if in application, they are asking ukuthi kule area we're not per se to be worried about other people's numbers. So they ask ukuthi what like le area okuyo benza izoning and stuff like that. Then they are saying, okay, you have to have up until to 50 kids, which is you have to pay 44,000. They told me that I have to pay 44,000 per child, which means that is why I go 44,000. So the question that we were asking, because yes, like for I don't know, maybe it's a registration. It's under a Captain Park. It's like a registration. What? Serious? Like they said, they asked me how many kids do you have? I told them I have 16 kids. Then they said they came to my crèche and they saw that okay, I can have even more than 50 kids. Then to the application form they said I have to pay 44,000 for 50 kids. Okay. So that is why. So you must yes. ask, have you paid that money though? No, I haven't paid it because we were having I was having those questions. Where must I get that 44,000? You see, like since I don't have, yeah. So okay. So okay, it's to answer your question about wena feel uyarecruiter ngoba ngizofuna more money but ngokuba extra children are is it going to be enough and spread in that environment. So you must think about all those things and try to stick to a recommended number as possible. So to answer you based on the monies that you have to pay, not pay anything. So we are going to mhlambe kwamanye okay. if uyabheka certificate of apply application yes. ube khona talk high paper if let's say Vangasali registering as part of I'm an application for not knowing. Yeah, I think it's to network because nami ngiyakuzwa but anguzwa. Ngicabanga i-network because I can also see a comment we can't hear. Ngiyakuzwa nami but some of lama ungavakali at all. So angazi ukuthi i-network or kanjani. Sekune-load shedding phela manje maybe we can consider okay, no problem. Yeah, because bengifuna kwati ngaloko ukuthi because they said before ukuthi ngiqhubekele and everything there's this money because bayibhalile lapha kule form vele la ngeke applyela khona the 44,000 for that number of the kids and stuff like that. You see, so I think I will tune in every time we are go live so that we can ask such questions. Okay, no problem.
All right. Okay, ngiyabonga. Okay, I think inkinga ye-network as well, because ugest awusekho manje, so yeah. Let's close the live and we'll talk again maybe tomorrow. Maybe we can continue if there is still a need. Oh, thank you guys. Thank you for the gifts. Thank you, Broderick. Thank you so much. Nomthemba Charlie, thank you as well. Ngibonile ungifta earlier on, so ngiyabonga guys with yonke into engagement yonke into. Yeah, asiqhubekeni kusasa. Okay, nami ngiyathanda ukuhlala a little bit longer, kodwa yeah, i-network ayivumi. Ngeke sikwazi ukuhlala kanje. Okay. What does flying mean in my dream? You Broderick, flying means a lot of things when you are dreaming. But what you must notice about your dream is the end of your dream. Do you end up flying, landing? Do you end up flying, just disappearing? Or do you battle? Do you fear while you are trying to fly? Or is it a pleasant experience for you while you are doing it? But flying can have so many different things or meanings. The same as inhlobo zey'nyoni that can come into your house. Bye bye guys. Thank you.